kimani nikuwadde n'akalimba kako twala. Mukama wa buyinza era atuwadde olunaku olulala nga lwa Sunday luno ate nga lwe Sunday oba luyite week sabit emalako omwezi guno ogwokubiri eri bwe tubeera mu Luganda olunyunyutivu ennyo tuguyita omwezi ogwa Mukutulansanja February. Tukwanirizaako nate akawungeezi kano bw'oba osinziira Uganda nga gy'osinzira okutulabira program Olugendo ate ne tukuwanirizaako amakya ga leero bw'oba osinziira Toronto yite Eastern Time, Canada n'ebitundu ebirala byonna nga tugabana essaawa ate n'abali mu US nga tugabana essaawa nammwe kakwe mulimu tulaba tubanirizaako amakya ga leero Sunday ya kitiibwa. Twagala kwebaza Katonda atukumye nga tukyali balamu. Twagala kwebaza Katonda alina byo byonna byatusobozesezza okutuuka ku obuwanguzi obutali bumu, ebirungi bye tutuuseeko nga bituwa essanyu busanyusa emmeeme zaffe n'okutuwa essuubi. Ebyo twagala okubyebaliza Katonda, ekyo kikulu era kya kitiibwa. Twagala kuyozaayozaako ne bannaffe abafuniddemu obuwanguzi obutali bwangu kutuukako nga abafunye abagole, abaami, abafunye abakyala abafunye abaami, abafunye emirimu y'ebirooto byammwe. Nammwe twagala kubayozaayoza n'obuwanguzi bwonna obutali bumu. Kuyozaayoza nnyo we asobodde okutuuka ku ekyo ekitiibwa kya Mukama era tukimuddiza. Naye era tusaasiddeko bannaffe abatasobodde kutuuka ku bye baagala, essuubi likyaliwo. Abalumizibwa, abalina abalwadde, abaviiriddwako abantu baabwe. Nammwe twagala kubasaasirako, tumanyi nti byonna bijja kuba birungi, mwekwase Mukama Katonda. Mu ngeri era y'emu twagala kusaasirako bannaffe abali mu ggwanga lya Ukraine. Baganda baffe, our sisters and brothers who live in Ukraine. This time, this terrible moment when Ukraine and Russia are at war, we sympathize with you. Those who have lost their relatives, we commiserate with you. Those families that have been displaced, we feel so sad that this is happening to you. Naye baganda baffe bannayuganda abali eyo nammwe tubasabira nti ekisoboka kyonna kikolebwe musobole okusigala nga muli balamu. As well, we pray embeera ejja kuba nungi nga Katonda interveninze mu kintu kino, otherwise ebintu si birungi. Nkwaniriza program Olugendo, nze ambassador Kamusungusungu kiri mutu Lukwago Moses Omugenzi States era omukubiriza wa show eno. Nkakasa era nnyina essuubi nti ejja kukyusa obulamu bwo, ejja kubaako bingi byekyusa mu nteekateeka zo ne mu ebyo byolowooza nti bikalobye, so nga ate Afande Momo bw'aba yasobola okubiyitamu, so nga ate ono oba oli yasobola okubiyitamu nga byerimu naawe byolimu, naawe oba osobola okubiyitamu. Wuliriza olugendo lwa Afande Momo olwaleero ekitundu ekyokubiri. Ojja kubaako kinene ekyojjamu, ojja kubaako kinene ekyokyusaamu, ojja kubaako kinene kyolowooza oba kyobadde tolowooza nti bakikola bwe batyo ne bayitawo. Bwe tukyaziza akawungeezi akaleero yaliko speaker wa Uganda North American Association, ekifo ekisinga okuba eky'omuggundu kubanga yayitako ebiteeso ebigenda mu nteekateeka ezinatambuza ekitongole oba ekibiina ekyo. Bwe tuwogerako Afande mulamba, bwe tuwogerako muzadde, bwe tukyaziza olwaleero muzadde, bwe tukyaziza olwaleero munnamateeka awangaalira mu United States of America. Olugendo lwe terusobola kubanga lubadde just simple like that. Naye ye nga asobodde okutuukayo. Ekyo kitegeeza naawe osobola tunaba tusobodde okuyita mu ebyo byatubuulira nga bw'abiseemu. Kiri mu tu function managers be bakuteeramu sente mu show eno. Njagala kukakasa tosinkananga ku bwogezi balungi nga bakiri muto.
bukwasa mukolo gwo engambo ojja kuzirabaawo wansi nga ziyitawo okukakasa nti okwanjula ku mbagayo n'emikolo emirala bajja kukuleka nga naawe kyofunye si kirwadde osuubira nga kisusse waawo wabadde okisuubira bakozesa akagambo kaluzungu nti they serve you beyond expectations. Tukwaniriza Afande Momo wasizo otya nnyo? Bulungi ssebo, sizo otya ne ssebo? Ndi bulungi sina mutawaana. Yes, ssebo. Famire egamba ki emirimu n'obulamu nga bwe butambula? Tubaire tetuli bubi okuggyako ekyalo kyafunye okunnyogoga. Tulina omuvubuka munnaffe yatugenzeeko, tufunye abavubuka babiri abatugendako. So ekyalo kyaffe wano mu Boston, Massachusetts tuli mu kukungubaga naye era nga ebyamasanyu nabyo tebibulamu. Kituufu. Nga kibi nnyo tubasaasiddeko olw'embeera eyo Ssebo. naye Katonda ajja kutusaasira. Amiina ssebo. Abaviiriddwako abantu baabwe abo ab'eŋŋanda n'emikwano katubasabe bagume ate tusabe ne Katonda ayongere okubagumya. Kibi nnyo okufiira ku ggwanga famire yo n'abantu bo bonna ne baba nti tebasobodde na kunyumirwa ku kaseera naawe ng'okyali mulamu. Yeah, very terrible, sad. Baana bato, those years where omuvubuka bw'omulaba nti nno avaamu okubeera ow'omugaso ate obulamu ne bubeera cut short. So ate kituwa ennyiike kubanga bafiira mu tulo. You know, we do not really know what is the cause of the day. Naye byonna byonna twongera okukola research, twongera okubuulirira abavubuka, twongera okuteeka mu communities, opening up stigma, you know, because tugenda okusanga underlying conditions ezisinga they had issues which issues they never talked about. So we would love to be of support. Era nkuba omulanga mu community that I'm of support. Era nja kunoonya ne referral systems for you. Please just open up, you know, kubanga we all go through issues. Nanga Afande Momo, I go through issues. We all go through challenges, but we can overcome when you speak and seek for help. Naye bw'obanga tokyogedde ate ne bw'oyogereramu, if you see that somebody takwadde help, noonya omulala, don't give up. Just keep moving. There's always swimming, you will swim across the tide and you get to the promised land. Naye ekizibu gobeera olowooza kino the width of the swimming is going to be so big ekoleki nti n'ennyanja ejja kukumira naye tegenda kumira. Ojja kuswiminga and we shall get there. So mbeegayirira those who are listening to me in my community nti bannange beegayirira, let's come together, let's kill the stigma. Totunula togamba ngenda kuswala, I'm gonna be judged, ngenda kukola bintu, because all these things bituleetera okulaba nti no tufuna ennyiike bwe tumanya nti no somebody just gave up just like that. Okay, we feel so sorry for all of those situations. Naye tukole ekyo kyetaagisa era ekitukakatako tusobole okuba nga tukiwalinga obulamu. Afande Momo, bwe twava mu kitundu ekisooka eky'olugendo lwe kiraga nti tewayina nteekateeka na kigendererwa kya kusigala oba kubeera mu America, naye because of the circumstances ezaakutuukako zaakuwaliriza okusalawo okusigala mu America. Awo nnyini we tubatandikira nga otuuse mu America, ozadde bakulongosezaamu omwana, ofunye complications n'ebyasalibwabaawo byonna osobole okuba nga osigala mu America. Tutandikire awo. Yes, ebo neyanzizza nnyo neyanzeege era nga bw'oyogedde era nga bw'oteesezza nze okujja kwange mu America was forced when nkiraba, because there's no way I would opt for America kubanga I had my Ugandan life and it was sweet and beautiful. Era nali nkola kinjeyagaliramu. Wenzija nagamba era bwe najja okuzaala nenzaala omwana bubi. I had so big health complications. Nembeera nti nno nafuna colostomy bag. Nembeera nti nno they nicked my intestine. Nembeera nti nno baafuba okunongoosa in a day 3 times. And then 3 times in a day? In a day.
nagendayo essaawa 5 navaayo almost 11. So nga bagamba they resuscitate me, kugamba it was so terrible a time. Naye nebaza Mukama nti no, in that time I had the support system, mama wange yaliwo. And then mama wange wabeerawo ne bamama bange, all my aunties. I had like 7 aunties around. So Yes. I had a good support system kubanga nali mwana muto at the time. Really, I need to look up to my parents for parenthood and for also being a young mother. Yes. Naye bazadde bange ne babagamba nti I've gotten this complication and it got out of the first pregnancy. So ne tutunuulira first pregnancy ffe ne tugamba first pregnancy I had no issues. Ye So wazaala bulungi nnyo. nazaala bulungi nnyo, so buli omu n'atunula ku munne ne tugamba kaakati ne bagamba nti no, that was the cause. Naye nga bano bayiiya batuyiiya, okitegeera they've really done a mistake on my body and they're trying so much okola ki okuteekawo ebintuntu. Kati ne baŋŋamba wali ogenzeeko ku biiki? Nze ku biiki nti now how is the beach related to what I'm going through? Yes. Ne baŋŋamba nti waliyo akawuka katono nnyo nnyo bakayita simanyi ishomycin, kayingira mu mazzi ebigere obitaddewo ne kayingira mu intestines ne kazirya so ne kafuula intestines zo kali mu Africa wokka. Mu Africa wokka. Nange this is so sick. Obusuulu ne bukwata nina kikolosomi bag banyumiza ebintu sibitegeera ne mugamba this is just a lie and I would love to know more about what you're saying. Yes. I know you're interested in suing the doctor, akozeeko biki. So they batandika okuteekawo ebintu ebisobola okunkaminga down neme kugenda in the legal arena. Yes. Asobola okutuuka ku gye bagenda okunyambira. So bajja banyumya ebiboozi. I would love to talk about this. It was a big fire like this. Banyumya I'm not ready to listen. My life nfunye ekintu kyesitafunangako, nina kibag mwenfulumira. Nina omwana, I haven't seen the baby kubanga baby yali nga balina okumunzijako until I'm fine, ate nga ali mu intensive care bakola ki bamunabisako bulabisa mu NICU nga bwe bamutadde kati toyina access kukwata ku mwana naye nga mami wange alina ne baganda bange bo bagenda ne bamulabako nti buuli and I'm like okay, naye nga nze nina ebintu bingi nnyo ebyuma ebinzijjudde jjukira nava mu komyewo so everything was just nga sina breastfeeding, he hasn't latched on. Akati olwo olunaku mba ndi ku buliri, I'm talking to my mother's job guy, and the guy who came was a friend to the surgeon yankola operation. Kati guy namugamba, yeah, I heard you did a complicated surgery the whole day last night, biki ne banyumiza emboozi zaabwe. Kati mu kunyumya namugamba nti leka ngende ku patient oyo. So the guy comes to me, nangamba oli otya, nemugamba gyendi, nangamba watambuddeko, nemugamba no, nangamba kati mbadde nkusaba ofune amaanyi otambulemu. So nemugamba ofune amaanyi ntambulemu, nti what does okutambula have to do with this? Nemugamba kanfune. So nangamba kankwateko mpolampola all the tubings nkujjako ezenkujjako ezitali necessary, tutambule otambuleko mu ddwaliro omwo. Ogenda kutambula this hallway, and when you walk in this hallway I'll figure out whether you're doing something good or no. Ati nangamba bag yo is empty. But nemugamba yeah, it hasn't had anything. Nangamba that's not how it should be. Ati awo nenfuna wake up call. Nangamba that's not how it should be. Oh, okay. Nentambula nakumawo natunya bag naga no,
n'addamu n'agenda n'abuuza bali bagenda mwagikyusizaako anything no. N'agamba nti nno kati we have to go back into the theatre. Ne mugamba in OR tebagiyita theatre. Kati mbagamba OR is operating room. Ne mugamba nti lwaki nzirayo? Baddamu kulongoosa baddemu bakulongoosa ate ne banga bagenda kuddamu bannongoose. The thing is not working. Hapana. Mwami Kirimutu ne mutunulira bwe ne muzaayo ne mutunulira abantu bonna nenga kino kitalo. That time mama wange yali bambi agenze kwebakamu we bayogerera kati ne banga nti no who is going to sign? Nze sina signing into America. I'm not so sure now anymore. I don't want to pen my signature on anything. Well, bitawa, and then you may be even liable instead of them who have done the thing. How are these things related into the pregnancy, into me having a colostomy bag? I just don't understand. So nengamba nindeko mama wange nebanga okulinda mami we it's life and death. Tofuluma ofulumira munda instead of okola ki okufulumira wabweru. That is deadly, and before you know it you're gonna bust. Each system egenda kukuta because system teri designed kufulumira munda, eri designed kufulumira bweru. Nenga naye kale mumpe essimu nenga mama wange si abeera omukazi wattu yeebaseeko. This is the first time mu nnaku zino zonna bbiri gyafunye ku tulo kubanga nzize engulu n'atayayeeka. I had to wake her up ne mutegeeza nti nno baŋŋambye nzira mu ki mu theatre. N'akwata akatabani kange, by then he was 3 years. N'akwata akattoke piro n'agamba kanzije ate naakola ki. So she drove, tried to be an hour away from the hospital. N'avuga n'ayita mu traffic light ne bamukwata. So she wasn't even realizing nti ayise mu traffic light. Ne bamukwata naye omusirikale bwamukwata. Guess who saved her? Mutabani wange w'emyaka 3. Agamba Jaja has just gotten a bad phone call. Mommy is sick. Netegeera kati omusirikale n'agamba oyina omwana omulwadde, why is he saying mommy is sick? Oh yeah, nina omwana omulwadde bamuzeeyo mu operation right now and I'm so perplexed. Omusajja omusirikale kanvuge vuga nga nkugoberera natuuka ku ddwaliro because I need to save. Ndaba nti n'ovuga nga toli focused. Ate olina omwana omuto sigenda kuwa ticket naye kyengenda okukolera is to escort you till obambi. So munnange namu escortinga. So mami ekyo kintu kyamulwako a long time ng'ayita buyisi mu traffic lights nga tategedde nga she was so perturbed. Okulwala kwange kwamukuba wala nnyo ne kumutwalira ddala somewhere era tugenze tumukola ki tumuzabuza and I'm glad she's really back on the road. Mami yalwa yenna yonna nalaba bwa postingako ko nga muli babiri. Yes. Ani mugomese ya ready. Oyo madamu oyo yennyini gola. Yoyo. Omugagga wange oyo. Okay. Ye mukyala ani? Ye mukyala Robina Namiro Njuba. Okay. Tugende maaso Afande. Munnange kati maama oyo golaba omulungi oyo. Najja n'abeera awo ku kitanda. N'asayininga empapula yange n'akkiriza abasawo ne banyingiza mu OR. Banyingizaayo oyo doctor, in fact doctor oyo yajja, that surgeon kyenamwagalako, he had my dad's name, he was called George. So ne mugamba since God has sent a George to come and tell me nga bano bonna ate tebalaba I'm gonna be well. Nensaba essaala yange esembayo nenga Mukama bano banago bampadde nze taata nze maama. So you're taking me in for now I would say a 4th one. And so I would love to come out well and be able to help my children kubanga nze mbalina and there's nobody else who's going to take care of them.
ne jjajja waabwe naye she's into the adult age, elderly age, tajja kusobola. So it is me. So nkwegayidde Mukama, just make a way. Yeah. And truthfully, that was my prayer. Mm. So I go into the OR, bankozeko, and then I come out, bag ekola. So ekyo nekikola ne nvaayo nga ninazaala abaana 2, colostomy bag n'omwana n'omwana yennyini, because colostomy bag n'omwana omutuufu. N'omwana omuto kwegamba that bag you work 24/7. N'omwana ye yeebaka naye colostomy bag teyeebaka. Ye teyeebaka. It was so bad of an issue. You want to breastfeed, baggage you there, and bag is really dirty stuff. Feeding omwana properly in a proper hygiene stuff. Sanitation is key, hygiene is key, and it was a horrible start in my motherhood for the second born. Naye nebaza Mukama nti ekyo nakyo twakiyitamu. St. Peter's Anglican Church eyambeerawo nnyo, tubula nga I give back to community nze, era ngamba abantu nti no, when I had that complication, I was new in America, and I wasn't even going to stay in America. Naye baawulira omwana wa Robina. All the mothers in this community came out. Njagala okuwulira nafuna obuyambi ntoko, era nze sigaana kuyamba, nafuna obuyambi ntoko, era nkyogera kati bamaama banyamba, bannamaama bonna maama wange baasaba nabo, abakyala abakristaayo, abalokole, abaki, every mother in my community yavaayo, era kyobalaba nga bampita afande waabwe. Okitegeera ekyo gye ndaba akaana kaabwe ke baalabirira akaali kagenda okufa mu ddwaliro, akaagenda mu busirikale ne kakobawo. So I came back and gave to my community. Okitegeera, kubanga that is me, I had to give back. That was what made me a community lady. Obuyambi buno abantu bwe baakuwa ng'oli mu ddwaliro kyakuwa essomo ddene nnyo nti buli lw'oyambibwa naawe oteekwa okuzzaayo. You have to give back. It's a debt forward. You have to pay it forward. Exactly. Tomanyi muntu kimbula naawe gonna okola ki? So people do not know why I have that heart, and I'm giving you why I have that heart. The heart eyo nali sigirabangako kubanga I had just been in school, out of school, start work. This made me to be a community. But when I came to this community, ate nenfuna ekizibu, and the whole community stood with my mom. And then I go like, wow. Ate era ne mama wange ahead eyo ya sliding akoko hotel n'agwa n'amenyeko okugulu. Era the same community came back neyamba, the whole community. Jaga kuyanga genda webaza ono, ne bewebaza bakugwako, okitegeera nokaana buli omu olina okola ki okumwebaza. So to me, omuntu agamba nti community ya bannayuganda teyamba, nze oyo mugamba bugambi you're in the wrong community, oba si ekyo gweweyisizza ki? Gweweyisizza obubi. Bano abantu, I've seen them help, and I'm one of the products be baali bakoze eki bayambye. Nze family yange eyamba community, ate ne community eyamba ki? Family yo. So I really appreciate it. So we tuvaayo katono nnyo Afande, njagala ku acknowledging abantu abatandise naffe show briefly. Muko Henry Luyombya atulaba kusinziira ku Princess Edward Islands. Tukwaniriza nnyo Mr. Deputy Speaker wayuna bali kubeerangako obulyo, tubeera ne show annually. Teddy, thank you for watching the show. Naawe tukulaba wano tekukuba tulaba sinzira Kampala. Mugulu Matone naawe we bali kubaako otulaba nkakasa otulaba osinzira Kampala. Kayiwa Robert atulaba kusinzira wano Toronto e Canada. Virimbi Kawaida Ahmed Chief asinzira Turkey. Wow. We bali kutulaba. Video abadde agamba yeekwatamu katono naye kati eteredde. Video bwe bayeekwatamu ku Facebook, oyinza okugenda ku YouTube
naye nze bwe njikebera wano on both channels eri very okay. Wange eri stable, probably network issue eyinza kubanga eri eyo waabwe. Tugende maaso Afande, nga tetulaba kweyongerayo ku kino kyobadde ozzaako, ng'oggyeeko ekyokuyiga ekiri mu kuyamba n'okuyambibwa nga bwe wakiraba. Kyakuyiga ki oba byakuyiga ki ebirala bye wajja mu situation eyo we wabeerera mu ddwaliro, engeri abasawo gye bafuujingamu ebintu okuba nti bakoze ensobi naye ne bagezaako okuteekawo okuliyetingawo situation nti balina okukyetaaso kivaamu. Kye nayiga nze mu all that situation nti nno buli omu ajja n'akuwa ideas era buli omu ajja n'akubulira way out, basuwinge kola booti. I had a lot ne bampeeza ne list of lawyers and yes, era saagala kubalimba nageza okubasuubira and in that process nafunira my butuuze and everything okitegeera via that. Naye process eyo yampa okuyiga nti no najja amami aŋŋambye nti jangu ozaale omwana wo kubanga asooka wamuzaalira wano, lwaki ozaala omwana omuwana ate omulala omuzaala eri, bonna bazaalire wamu. Ne muwuliriza era ne ntuuka and then mu kuzaala kwaye ne kubeera kubi kati nga ŋŋamba kati ogenda kuddayo neyo colostomy bag e Kampala ani agenda okukolako. Abantu b'emulago omanyiyo omuntu nemugamba ate ebintu byamalwaliro mwe mubitusinga ekitegeera. So if you did not leave a person you know out there gwensobola kugendako then simbasikola tesisalaga manyiyo doctor omu ayawo wandegera naye I don't know oba kati akola nako ebyo because that is a speciality. Omuntu kyalina okuba nga amanyi. I haven't had a lot of issues wezite nti bannayuganda balina colostomy bags or complications ezituuka, because why I had the colostomy bag, they said my uterus yali munda, intestines nga ziri wabweru, so they had to reverse it. Naye nga beewunya how the intestines zajja okubeera wabweru wa uterus nga bwesindise omwana n'alibasize nzenna. Because the uterus has to expand ng'esindika. So ejja ku expanding gundi zino zibeere nga ziri ku end ziyulike. Intestines oyabike wenna. That is how it was supposed to be. So that is how we bafa okulaba nti no baakola buli kimu until they reverse. Kyebava baga nti complication eyo maybe ava ku first pregnancy, ebindoza banzizaayo bubinya abaana or something blah blah, ne banga nti gwali owulirako anything different. Nothing. Sirina kinali nkola ki mpulira. So a situation ne bangamba I have to make a decision mu eyo time oba ndizaala again oba sigenda kola ki kuzaala mwana owokusatu if I ever want to give birth again nkole decision eyo. Mu eyo situation ne bangamba mama wange ne ba anti bange bonna ne bangamba nkole decision whether njagala kubeera mu America bandabirire mu healthcare system yaabwe oba ngende eka ekyaddooni kubanga nze njagala kuddawa kyaddooni ekukira eyo mweyo time nembeera ne situation nenga nti kakati nja kubanga emirimu sirina, ne banga nti ojja kutandikirawo ku zero and stuff. Ne bagala nate nzireyo ku zero, omukazi mbadde nkozeeyo akasente kange, nina ddiiru zange ze nalese zitambula ndina looya mulamba nditegeera fayiro zange buli kimu kyonna kyonna. I'm so attached when I do things. I'm always attached to the things I do. So yes, ne ba client bange kwamba nga ate mbasuubiza nti by other week or the other month nja kuba nkomyewo tukitambuze. Nalese nali nkola ne Mwami Mugerwa Vincent by then. Nemugamba nalese Mwami Mugerwa yakola ebintu ebyo kati nze kugamba generally nga ndabya ddala nkyali mu kintu. So n'ekintu kikola ki gwe weeraba Uganda teweeraba America. Seerabako mu America mu bulamu bwange bwonna. Naye bwe nviira mu ddwaliro omwo ne nfuna omusujja. I got fever ate n'omwana naye n'afuna omusujja.
kakati ne tubeera ng'ate tuzze mu kutreatinga musujja namalamu wiiki 2 mu America. Okumalamu wiiki 2 oba 3 ku kitaala obeera nga everybody is alarmed because bo mu nnaku 3 balina okusiibula, you know, you have to be home. olina okuba nga owonye. Kakati munnange nze nabeerayo wiiki 2 n'ennaku zaamu, naye ne nvaamu nga ndi all set. N'omwana naawona omusujja, baali bamutransferinze ne mu ddwaliro eddala because eddwaliro baalaba nga liri bamutransferinga Mass General, the biggest hospital wano. Ne ŋŋendayo ne mbeera naye ne tuvaayo ne tukkirira ne tumanya nti nno kati ekyo kiwedde, era ne ntandika okubeera nti nno nkolerera okukola ki okuwona. Naye nga mu kuwona nga tunoonya waaki bankoze ki bansaze the way bansaze. Because bwe nali ndi mu operation room bw'obaba nga bakoperatinga bw'ogenda kuzaala bakusirisaako paati eyo yokka, okitegeera. So nali mpulira and we were having a normal conversation when everything went wrong. And how did it go wrong? Yagenda wrong nga kola ki nga bwe batandika batyoka operatinga olinaga sure, can we call a general surgeon? Kati ffenna ne tubuuza what's wrong, what's the purpose of the general surgeon? Right, we tell surgeon nga mwena mwaze ne muyingira. Naga nti no, somebody should immediately go look for a general surgeon. So kati omuntu obulala naga naye kakati oba everything has first go get the baby out. Kati awo ne tumanya nti waliwo ekibaddewo. From there on ne tumanya in the first 5 minutes that's when it happened. And then kagamba ne tugamba nti tebadde tebatumonitoring ate tebabiraba bino byonna lwaki those things. Naye kugamba bw'omala okumalayo the patients, omukyalo omu yamugamba mu ddwaliro omwo ekyokuyiga kye nayiga yagamba nti no, right now it's very hurting okulaba nti no in such a situation. But 10 years down the road you come back and say thank God nazaalira mu America and they were able to see such a situation. Right now tuli bakyamu nnyo gy'oli mu bulamu bwo okuwinga okola buli kimu, but one day you're gonna be thankful nti no it happened wherever it happened, kubanga singa kyahapeningire walala maybe you wouldn't have survived. Omukyalo oyo yali mutuufu ddala. Era bwe naweza 10 years neŋŋamba when I look back nsanyukira Mukama nti najja nenzaalira mu America. Singa nazaalira awalala nabadde ndi mufuuku. Walibadde oli mu ttaka. N'olwekyo mugenda okukonkludinga situation eyo yonna nga tokyayinza kuddamu kuzaala mwana wakusatu. Ekyo kisazeewo. Ne nkisalawo. Era omusawo n'aŋŋamba nti no thank you nti no kisazeewo. Naye kati saamanya kati ngenda kubulira mu maaso eno wentegeera nti n'omusawo yakola ki mu maaso eno wentegeera nti omusawo did something to one of my fallopian tubes. Ate nakyo nkitegeera mu 2019 after like 10 years and above. Bangama, I have only one fallopian tube. I've never been with one fallopian tube. How come, you know? Nenga ibebe biri mu complication eno. So ate nengenda okubaddera mu nga ngendera kuddamu basuwinga. Why would they tell me nti no bafulumya they cut my fallopian tube, you know? And so in 2019 that's when I found out during an operation fibroids. So anyway, fast forward tujja ne tutuuka mu kumala okuzaala nansinze colostomy bag njirina bangambye it will take 9 months almost or a year nga njirina njikiriza ku bulamu bwange. I have a visiting nurse ajja nankyalira. After a while ne banga nti nja kubanga ntandika okuddayo nga nze netwala mu ddwaliro then they check on it and nga bampa supplies everything that I needed. Generally netandika okubeera nti neeyigiriza to change
look after the bag and everything. Naye mbeera nga nina kazini wange bamuyita Waswa, Senkuga Ekiwanuka. He's a family friend more, but I always call them like my cousins. Kwanze nakulaba endaba. Tatange was the best friend to their dad. Abantu Kamugambe. So nabeeranga ne Waswa. And I gotta tell you, ne maama omulala bamuyita Margaret n'omulala yafa bamuyita Namuswe ne mami. Naye abakyala bano, all of them ne Waswa was the only male gwe nabeera naye. They helped me so much mu time eyo. Nga mwana wange bw'akaaba Waswa ng'ajjanga amusitula and I was able to change my bag. Maama Namuswe nga nteerako emmere. Maama Margaret wajja n'agamba nti nze kati leero bwe weebake bwebasi tufa ku bya baagi yo omwana nze mulina n'amunaaza n'amunyiga byogero biki mu US ekyogero baakindeetera everything. I'm telling you, I was so privileged nti abaana baakolera ddala ennono z'e Kampala, but when we are in mu America. Ne mami nga bw'ati bw'ali mukazi watavuga awa bano bamaama be bano abakuba ekyeyo back to back. Shift ku shift because now kati alina abantu babiri balina okulabya. In fact basatu kubanga nina mutabani wange asooka, myself naye ate alina okusasula all the bills. Kale nga okumusuubirawo okubeera nti naabeerewo anansinge nakyo kijja kuba kizibu kubanga ndi extra burden bonna, I'm an expense, Emyezi 9 gye wamala mu situation eyo wawulira otya? Wasanga kusoomozebwa ki? Tokola, omukazi yeemanyiiridde okukola, olina profession ennungi, kumpi ogenda kungula omwaka mulamba tokola. Munnange I recuperated very quickly, saagala kulimba. Nga nobody knows I have this bag. Ngamala bag bunyumiza buki? Bunyumiza. Okitegera nga I look so healthy. Engeri ginagambye nti no nagimasteringa mangu kubanga nagambe emabega eri mbadde mukyala muyonjo era nalina prefect mu w'obuyonjo. Obuyonjo was part of me, so nayangwako okumanya nti nekintu ekiri filthy and dirty. Okikola ki? Kikuumanga kiyonjo. Kikuumanga kiyonjo ate tekirina kubeera nga waliwo akiraba. It was like a woman having their menstrual periods. Nobody should know about that. So nobody knew about my colostomy bag. That's how when nakitwala. So nenkirabira bulungi nnyo, and then nenzira mu community nga nzija nensaba nenkyusa ekintu kyange nembeera n'omwana wange n'abaana bombi nembatambuza, and then nentandika okukkiriza nti now I have to stay mu America. It had to dawn on me. Bwabanga ndaba byenkola ne situations mwendi, and there's a possibility of okuddayo mu ddwaliro ne bagala tebyakoze, ebyenda tebyegasse because banga ejja kwegatta. So bajja kiddamu bakigatte kati nga waliwo possibility eyo nensoma research neraga there are people who have colostomy bags for life. Nemanya kati nina embracing the fact that it can be for life. Bano banimba bayinza okuba tebaagala kuŋŋambirawo. Kwegamba generally nemanya nti no kati supplies zino Kampala tezikola ki? Teziriyo. Kyoli agenda zimpa every day. I may live with it for the rest of my life. Sikyamanyi what is going on. I don't have control of my health. So I'm going to surrender my health to the US system. N'olwekyo kati mbanjawo suwinga mbanze okuwanika in the suwing, balooya bange ne bajja ne banyumya nange ne baŋŋamba eddwaliro likoze offer bweki. Ŋŋamba offer eddwaliro njikiriza njitutte and I'm done. N'eddwaliro ne ligamba ndigenda kukola buli kimu ekisoboka okunzizaawo. They won't let me okubeera nti nokula ki nfuna colostomy bag. Kwanze that's what I always raised. If I get it for life, ate nga nzikiriza this, what am I going to do? So eddwaliro ne likola kyonna kyekikoze. Eddwaliro ne limpa offer, balooya bange ne mbaga njikiriza ntugenda maaso. So that is how my life turns in the US to become a legal permanent resident.
nenkola ebintu byange nga eddwaliro liprocessinga naye nga tugamba nti bayinza obutabikkiriza nenkolayo n'ebirala bisobole okuba nga pulaani A bwegaana nina pulaani B. Olina pulaani B. Pulaani B yange nayo negikola nga nayo eri saafi nga tolina ngeri ki gyokola ki gyogiwakanya naye nga nze noonya bunoonya kiruwa ekinaakola kyenkola kyengenda nakyo finally eky'eddwaliro nekikola seky'eddwaliro kyakola ne pulaani B nayo netambula naye yali saafi zombi byonna byali byombi ne bitambula ate wali mukazi mugezigezi ate wali looyo so ate nga pulaani B kagamba yampoomera nnyo kubanga nalina n'okulinnyamu ku nnyonyi awo nkole kireki naye nga ne kolostomi baagi yange ku nnyonyi. That's why I tell you nti no omuntu wagaa nti n'ebintu bimulemye mugaa nti kudi lwana olutalo ojja kuwangula because you have to be determined, you know. Tikati kino ekibaye nga kigenda kukola weeweeyo and go through it, you know. It's a blasting furnace naye ojja kutuuka gujja kwokya omuliro gubijja kukuba naye ojja kukola ki naye ojja kutuuka. So anyway, my medical went through and nensanyuka that is all this happened in 2008. Then mu October operations zaberawo 2007 coming because we're operating out 27th of December. Yeah. So yonna new yanjirira muki ogirira mu ddwaliro nedda nali mu ddwaliro mu Bulumi. So ogwo n'omwaka paka October nenzirayo muki nenzirayo mu operation room bakunzijako ki okujjako ne baŋŋamba nti no it's September actually ne baŋŋamba tubajja kukikola mu October bagenda kikola mu September. They gave me a date towards the end of September. Ne banzijjako colostomy bag n'ennyunga. Omusawo wange oli gwe bayita George, he volunteered to come back and do it. Kubanga buli omu nkugamba nti no we babinkola biri byonna byafeeringa ajjukira. So he was the only one who came and identified that thing. Ne mugamba Mukama akozesezza. Nangamba bwe baali bampa offer yange mu medical ekyo nakyo ne bakinterako nti I like so much Dr. Oli naali yagadde akomewo ne mugamba njagala nkoleko the final bit. Kwa Mukama yamukozesa dda. I feel that he's anointed okola ki okubeera mu ekyo to save my life. He came back. Yali ali mu Beth Israel. That's where he was situated and that's where he was working from. So nakomawo nankolako and yes, I made it. Oh wow, that's so bag nenvaako and then I started the exercises slowly blah 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 what food I have to eat the signa kulya chichi nengera bonna ba insistinga no more giving birth. So kakati nebagamba nti no it's fine. So eyo decision nayo nenjikola nemanya nti no kati tekyaliyo mukisa gwa kuzaala nga Mukama yampa ababiri. Even I did not know that I would ever have two kids, so the mere fact that I have them kyebalisa. So n'owokubiri naye yalina obuzibu bw'amaanyi nnyo okuzaala yavaako ebyokulemesa okusatu. So anyway nempitamu eyo time. December was good of 2008 and then nenzija nengamba guno omwaka guli gunfiiridde sikoze I don't know anything. Mama in fact yali abeeranga wala because of my hospital biki and every time nga tulina okukeera saawa 10 okujja mu ddwaliro biki it was really hectic. Mami naga kansembere nzire muki kumpi n'eddwaliro. So we shifted that year in 2008 ne tuvaayo gye twali tubeera mu nnyumba gye yali aguze n'agizaayo ne tushiftinga ne tujja. You see that was also a very very big sacrifice. Mana namusanga yezimbidde yegulidde ennyumba ye as an old woman, you know, and then I had all these expenditures that were there and expenses, you know, giving her up. So ne tukomawo ne tubeera
mu apartments. And then netutandika obulamu. We adjusted, to suit what is in front of us, because what was in Absolutely. front of us was big, and we did not know how to deal with it. Naye because nazaalibwa omukyala mugumu and ate era mulwanyi, uh, and she doesn't give up, she's not a giving up lady at all. Era toli musanga nti she akoze ki surrendering to things. Awanisi ndowooza naawe okuyitibwa Iron Lady oteekwa okuba wakwata ku characters z'omukyalo Yes, we. I always say it, manyi, there are Yeah. certain things I have that are so much of my mother. Oli Yes, I katiba look like my kamaanyi. dad, but Yes. I have so much of my mother, in me. And nebagananga abalala, we all have that. Kubanga muchala, she strives to make it, and she has given us a good life. Nze nyawo kugamba nti no mwami kiri mutu nkyogera kaati wano, nze obulamu obubi mbulabye mu adulthood, okitegeera, naye nze nkuze mu bulamu nga sirina kye nnejjusa. I had it all, Sajula, I had it all, because my mom and dad worked hard and they had it. Era ngamba abaana bange nti no, mbakuliza mu bintu bino, because njagala nammwe mumanye nti nakolerera obulamu bwammwe, because nze neenyumiriza mu bazadde bange. When I see other people, nengamba, oh, because of the way they talk, the way they react, nengamba, oyo nno yava wala. Commentinga same time, okitegeera. Kakati bali bannange bwe twakula nabo ne mugate gomanye engero gye twakulamu, so we can jazz and talk like that. Naye waliwo abantu be tutasobola kwogereramu bintu ebityo wano mu diaspora. Ate ne bamanya diaspora equalizer. It's not an equalizer, man. Kubanga bw'ojja ng'onyumya weeteeka mu category where you really belong. Okitegeera, bwe tujja nga tukola prospects ezimu or projects ezimu, tulina we tukuteeka tugamba it is okay, sirika noga okay, okitegeera. Then there are others who really use the situation ate ne bavaayo bulungi nnyo nga they didn't have the opportunity, but if at all they had it, they shine. Nabo tubakola ki, nabo tubasanyukira. So kyenkomawo ne ngamba nti bazadde bange were hard working people. Bazadde bange bampa obulamu oba n'amasomero ge neenyumirizaamu. Bazadde bange they gave me the foundation that I really deserve, and that has set me up to do better and to push me to work harder. Kiki kyoyinza in that situation, Afande, kiki kyoyinza okugamba abaana bo n'abaana abalala b'omulembe guno abawuliriza mu context eyo yennyini yokuba nti gwe wakulira mu bulamu bulungi ng'abazadde bo bali hard working, kiyinza okubaako kye kicontributinga ku kulemala kw'abaana ennaku zino because bazadde baabwe baakolamu, everything is okay, ekimu kiri ku mukeeka, which is not, si bwe kiyinza okuba nga si bwe kirina okubeera. Kiki kyoyinza okugamba abaana ab'omulembe guno? Naye nga tulaba kubagamba, Afande, njagala ku acknowledginga abantu bano be tulina abayongedde okutweyongako. Seven Makedulu, webale kubeerako, you are watching us live on Facebook. Fatuma Nandegea, a beautiful, mashallah, happy for you, whatever agambye. Muwala wange oyo muwala wo. Ate naakamuzuula nno. Namuzuula mu COVID. Last year, that's when I found her out. And muwala wa my big brother ameyafa, and he left some kids betwayite tumanyi, and she's one of the children who came out n'agamba nange yenze omwana gwe baazaala wano ne wali, so omwana ne muzuula, and I thank God for Facebook because we are able to link. Absolutely. Shifa Nyirangoma, oyo mukulembeze waffe e Napsunsa Girls School. Lala Momo, good to have you. Yes. Lala abeera Dubai, era ye mukulembeze waffe wa Dubai, and he's one of my links for Afande Momo Foundation in Dubai. That's beautiful. Wow. Tana naye kwali atulaba ndozana yali Tana, yes. I think she knows me, so she can
She can elaborate more. Absolutely. Nyina kimwe njagala ogamba bw'oba oyagala waliwo obundi gy'opositinze ku page yo linki ate eyo linki yekuyingiza mu studio. Ky'oyinza okukola bwe tugenda mu break oyinza okugenda ku page yange n'osharinga broadcast eno n'egenda butereevu ku page yo. Eri gy'otaddeyo ekuyingiza mu studio. Kati oli bw'alingamu eri gy'ali ate musaba login details. Kibo tunagenda mu break ojja kukola bukozi eki. You go to my page, you share, nawe posting ku gundi yo. Badde nkusaba ompe gundi yo ku message yo ku baana ab'omulembe guno abakulidde mu situation oba oliawo naawe gye bakuliramu abalowooza nti bayinza kubeera mu bintu by'abazadde baabwe abamu batuusiza ne bazadde baabwe ku bizibu babasse baba kickings out of their property because bakulira mu situation eyo ebalemaza. Which message do you have for them? Abaana b'omulembe guno era nzirayo ku baana bange kubanga I've raised them well, I believe, era nfuba nnyo okulaba nti nno nkimaintaininga. It's my priority. Naye omwana w'omulembe guno mugamba nti ebyange si byebibyo. Ekyo kye nsooka okugamba mutabani wange. Ne mugamba nti ate bw'ondaba tondabangako nga nkonkona ku luggi lwa mmange nti ampeeyo ssente oba nnyambe ku kino. I want my mother to enjoy her money, her life. Kubanga yansomesa, it's time for me to do me. Omugamba nti nno koma funa ekikomo omuzadde wo w'alina okuyamba. Atandika okwagaliza muzadde wo okwenjoyinga ssente ze. Kubanga kati muzadde wange nze ali mu myaka 75. That's my mother. So bwe ngende wa mama wange ne ntandika omuwa burden y'essente bamukendeeza ki obulamu bwe. I would love to see my mom grow more. Mulabirire more. Otegeera. Peace of mind. Afune peace of mind. And that's what we are giving her right now. We are giving her all the love right now. All the peace. Buli kimu tumwagala bwagazi jangu obeere naffe jangu. We are calling her. Tumuzza mu society zaffe tetukyayagala abeere na mu society ze. Ffe tukati tumukola ki? Tumuzza mu society zammwe. Tugamba tumwagala tumuwummuze nti yeebale kuzaala. So omwana w'onnaku zino ogamba don't be a burden to your parents. Fuba nnyo okulaba nti nno bazadde bo baba bakututta ogende osome. Kye bakututta okusoma achieve it. N'oba tosobodde kale kikutawaanya. Achieve something. Nze abaana bange nabawa example we najja mu America era ngenda gikukozesa. Mange is namusanga she's home health. Saga kanti namusanga nti no she's CNA. CNA nsi nagimugaa nti agisome era nemugaa nti you have to do it. Mange nakwaki nangamba wano waliwo akasomo genda okakole ki okasome. Ngaye nkugambye nti akasomo kano nti community yannyamba nnyo. Nze sente zange ze najja mu ka community nasomamu akasomo ako. Okitegeera community bano abantu b'abantu buli bajja bakuwayo olwabiri olwasatu nze nalutereka ne nduteeka mu ki mu kasomo ako. Akasomo ako ka CNA it's the first entry thing gy'oyinza okufuna wano mu America. Naye kakati right now akasomo ako ekinene nnyo kye kasasula omuntu kasasula $3 per hour. It is a month's course, 4 weeks, 6 weeks. Kinene nnyo. Now it's paying $30 per what? Per hour. Kinene nnyo. Maximum. Minimum eri ku 15. So that is a spread. So omuntu yenna akuemployingira into that world. Kakati omwana ayinza okujja naga nze sisoma CNA. Okitegeera? But what dollars are you missing? Osoma ki? Ogenda okusoma
kiyinza okuba tekigenda kuwa sente ezo kigenda okuwa mu between $14 and $17 and 17 nga ye maximum is nga ye maximum is maximum 20. naye Yes. ng'eri gy'ogaanye okugenda okusoma it is giving you more money okitegeera nasoma the translation services is another course gye nasoma lwaki nkati ngamba abaana kye mbayigiriza nti get variety of courses toweesibira mu kintu kimu. Good. get it variety nze nina emirimu 5 wano mu America and I laugh at everybody laughs at me nembaga I have 5 jobs and I do all of them somehow somewhere zitaginga in okitegeera and everybody's going to ask me how do you do the 5 jobs they're all per diems nagano kola permanent job my permanent job is my US Army job all of them are per diems I do them at my own will okitegeera and my own system naye ekyenkunyonyola nkugambye nti nakola certified nursing somehow that was in 22 or 9 yeah mu 2009 omwo mwennyini ne registeringa okugenda mu magye and I thought that nsaba kugenda into the civilian aspect of the military I never knew that I was going in for the actual force so nakyo kyampa we shall get to that story awo njagalawo nnyo yo story njagala tugyagala nnyo akati ekyo nakyo nekimpa wake up call and then nensoma translations abantu balowooza nti you just come n'obikola that is not how it is you need to do the exam you need to get documents for you to translate you need to go into the legal perspective akati bansanyukira nti I have the legal background so the courts were happy with that so netandika okufuna the translations for the legal aspects of them nti baba bagenze ddala mu musango ogugumivu like to the end zonna the whole trial how does the translator work abanga ba translators abasigadde they haven't gone into the legal trial little bits naye they have not gone through that so I was able to do it via some training nagenda mu trainings ez'enjawulo and then with my legal background I was able to go and I made out like 3 or 4 trials before I was certified so eyo nayo nenjifuna bwe mala ogifuna nenjiteeka mu arsenal yange kati awe ngambira omwana yenna tikola buli koosi gy'osobola okukola hands on senyaga nnyo wadde osiba nviiri wadde ogambye nti simanyi okola carpentry nina omuvubuka wano who does my carpentry he's called Michael yakajja mu America naye he has a skill okitegeera which nobody has hands-on skills abaana ab'obulenzi bafune hands-on skills plumbing electrical ebintu bino buli fena tubibyayanira bannayuganda mostly tetulina na gye tumanyi because lekanze ekuyako nga TV bw'ogireka kwata remote neteka ku one wetagiga kuŋŋamba nti no ndi ku channel eyo sorry bya TV nga mbivaako I'll be back next time okitegeera but we have the babies, the boys, the girls who are computer savvy, who are electronic savvy, who know these things in and out. Mudakabi not figuring out. Why don't you pick that as your passion? As something extra? Because it's JSD, they're online. Never registering and around mommy. Oh daddy, can you pay into this? Merena young certification yange. We baby never began. I have that to what? To back yourself onto ochaba ne kama tino omwana leero mulala buli muzadde wo wabeera n'ekintu fuba okulaba nti no yakikola atya mutuuzeeko mubuuze what is the planning process tusangiddwa nti ffe abantu abava e Uganda oba ffe the African nature tetulina financial planning ate ne bazadde baffe tebaagirina okitegeera kakati ffe tulina okwekolamu omulimu
ne tuyigiriza abaana baffe financial planning. Tulina okwekolamu omulimu ne tuyigiriza abaana baffe don't spend as if there is no tomorrow. Yes. Kati esente z'omuzadde ono ne mazoonoona okitegeera n'okanyininyini naawe noweeyagalira mu ssente za muzaddewo ate n'omeka sure naawe ozinvestinzeemu zisobole okukola ki okupropellinga to go a notch further. Ate enkya oleme kufuuka kizibu egeeni eri muzaddewo mugenda kufuuka bumeranga atoddeyo kiwayogedde mu kusooka. Nina mukwano gw'omwana wange yajja wano and that boy he made me love him more. Okitegeera nze saagala nnyo mikwano gy'abaana bange era mbagambirawo I'm not a fan to them kubanga gino emikwano gye gituleetera okukaaba in the future. Yes. So I'm always like tonyumiza tondeetera abantu and stuff like that, but munandeta mukwano gwoyo kati mukwano gwe abaali wano nga bavuga I think for ice cream. It was summertime during COVID mu 2020 omwo nangamba mami omwana naga nali batwala for a haircut nzijukire nagamba I've gotten money. Excuse me, you get money while we are driving to a haircut shop? Zigwa bugwi sente zigudde bugwi. I'm not a thugs or something. So I said, what is happening? You're transacting somewhere when we don't know? Yes, actually I'm transacting. Nimugamba open my eyes to this transaction. Nangamba there's stocks. Okay. Stocks, yes. Stocks. Nangamba my mom gave me $200. And in these $200, I've been able to invest them. The stock yange eri mu Facebook. Okay. So every time Facebook gets more people, I get money. If it goes down, like how Trump was, I don't get money. Wow, why don't you teach your friend? Yes. Okitegeera ne basomesa mutabani wange. Ne mugamba kakati oyingira mu stocks. Tandika okuzimanya, tandika okumanya how they go by, and that is going to be one of your investments. Kati abavubuka nga there are those people who are very keen in knowing how to trade. Yes. They do it. Singa bonna bagenda beeyigiriza. Because they know it. Ne bakola ki? The trading world. The trading world sijjaga nze nkubulya amazima. I feel like it's gambling. So saka nti yakwera nga sente zange zikoze biti leero zirinnye enta zigudde leero tolinaawo tosigaza biza okukola ki. But to me when I talk to the youth, when I talk to the bavubuka that age, you see how loving they love it, how they want to embrace it. Kati okuyigiriza banno ne tubeera ne mu community somebody akola ekyo to build people into the financial world, because there's nothing you can do without finance. Of course. Mu bulamu bwaffe tekirina tetusobola kukola without finance. So we gotta teach each other anything hands-on finance. Kubanga kijja kuba kikupropellinga 2 times better and even 3 times than any other person. So abavubuka mbagamba nti balekerawo okwonoonyesereza abazadde baabwe. Naye bazikozese okulaba nti zigenda kuba beneficial in 3 generations to come. Abazadde baba bayina bafuba okulaba nti kati nsanze nti abavubuka tebalina na life insurance. Okitegeere naye nga ssente badde bazoonoona mu bintu ebigenda mu maaso. Kituufu. Omusanga ayambadde bulungi, awulira bulungi, buli kimu kirungi, naye ng'ate kati life insurance lwaki teyagikola ki? Obulamu abwagala naye tebuli protected. Tabuprotectinze. Absolutely. Tolinawo omugambira nti kino. Okitegeera. Then this is kati nze every time life insurance badde ngisiiba ngiteeka nnyo ku bazadde baffe abo abaasooka kubanga bo tebabimanyi. Naye osanga munnaffe ng'awa age y'emu n'eriyo oba some few years back, naye you should have known better. Tusiba twogera ebintu bino kituufu tebabikoze.
So Okay. abavubuka ze kyembasaba omuvubuka wa leero akole ebintu ebiri hands on tebikola ki tebidiba obeera ne skill ng'eri set apart fe mu majorita ate ebeerawo 24/7 ebeerawo bakutaapingako because you have a unique skill naga mwami kiri mutu jangu otwogerere ku mikolo. That is a unique skill. Si buli omu agenda kukola ki kugikozesa kakati olaba nti no on top of your income because of your skill otaddeko ki income endala. Tulina omuvubuka wano I like him because wana mukwano gwange alina skill y'okufumba. So on top of his being in an office alina a whole kitchen bamuhiringa ku events. Mutabani wange juzi namugamba nti no oyagala nnyo ebifaananyi oyinanga nti mamawo I'm going to buy you a camera otandike studio yo do something extra akati nanga mami ate nsinga kwagala films so he's working in the cinema ye buli kaseera abeera free time ye agenda mu cinema nga akola because he's so much in cinematography. Kati ngenda kubeera nga mu buildingira into that area. Ndaba nti no ajagala nnyo. He likes football. He likes films. Yes. We meet in the movie world. I'm a sports fan in the football way. And I've ever watched a movie whereby bagament, most of the football fans after some time emitwe jigenda kukus. So siba mugaba nange kwegaide mwana wa sigenda kubeera nga ndabirira mwana for the rest of my life. Nakulabirira I want you to be okay. So bobanga okola emizanyo which are prone to okuntawanyamu kintawanya. But that is his zeal. Ate asisobola kwati tasobola kukidictating. Ate era kimuyambye because he's going into university. He's got a scholarship on the sports world. So kati buli mwana avaayo wansi mwagala mutegeeza nti naakole ki abeere nti nno akolayo a certain sport esobola okuyamba ku bazadde be in the college funding. Kubanga ajja kubanga mu America bagisasula mwana nga afunye scholarship amasomero mangi gamuwa eno ne bamwongerako nayo ne bamwongerako because of his uniqueness in his sport. So ekyo tukisanyukira tukyebaza Katonda. So those are the things enkusaba nti no abaana ba leero bayige ate omwana aleme kudependinga nnyo ku ssente za kitaawe oba za muzadde. Yes. Abiveeko ebyo akole ezize akole ebibye. Afande tugendako mu break katono nnyo bwe tukomawo atuwuliriza yali agadde okumanya olugendo lwo olukuyingiza mu magye na lwaki wasalawo okuyingira mu magye. Kale awo wennyini bwentuuse era wenzija. Of all the professions wasalawo okugenda eyo so nga wali looya wali osobola okukola ekintu ekirala kyonna ekitali ekyo ate ovuwiki amagye oba obusirikale obwa United States of America. Omuntu kyayinza okulowooza nti kiyinza okuba kizibu okujoyininga amagye ga US. Kale kati mu break eyo ndowooza mu ogenda okusharingira gundi eri gye nagambye bwe tukomawo tutandikira awo.
Okay, oli ku program olugendo tuli mu makati ga ekitundu ekyokubiri ekya olugendo lwa Maureen Asiiimwe Kalemba omukyalo ono Afande Momo owa Momo Foundation akola ebintu ebirala bingi nnyo nga era bw'owulidde nti ali mu mirimu 5 naye nga talinaako n'ogumu gwe yeekomitingako on a permanent commitment asobole okuba nti buli mulimu asobola okubaako kyagujjamu ng'era agutuusiza kirungi nnyo okubeera versatile ekyo kirungi nnyo oli mu program olugendo nze kiri mu Tulukago Moses Ambassador Kamusungsung nkuweereza kusinziira mu kibuga Toronto e Canada bingi by'oyiga nkakasa bwe tutuuse kakati bw'anaate ogenda kutegeera nnyo nti kisoboka kitya bwangu ki obukirimu oba buzibu ki obukirimu okuyingira amagye ga US ng'afande obanga ddala Afande Momo yasobola okukikola naawe oba olina ekirooto ng'okyegwanyiza oyinza okukisobola singa tuba tuwulidde Afande yasanga kusoomoozebwa ki era yakuyitamu atya nkakasa bwetulamalira show eno ojja kubaako kinene ky'ogyemu genda ku YouTube channel yange ati kiri mu Tulukago Moses subscribe nyiga kadaako ofuna notification buli tugenda live ne program eno ofuna notification ate era mu ngeri y'emu ne ku Facebook tugereza live n'olwekyo linki eyo ojja kugiraba oba channel ojja kugiraba ku screen okole ekyo ekyetaagisa tugenda mu maaso Afande Maureen Asiiimwe Kalemba tugende mu maaso Afande oyingira otya amagye osalawo lwaki kuyingira mu ebyo gye tulowooza nti kizibu okuyingiramu Afande nga bwe nagambye nti no omwaka gwatuka mu 2009 neŋŋamba nina okukolayo omulimu ogutegereka maze okusoma ako akasomo kengambe ka CNF tandise okukola ebyokola sibyagala nnyo ebyo bye bampadde balaba tebirina kye bintawaanya mu mutwe I need some job nga ntawaanya mu mutwe something to learn something new ate nga ndi first aid we nasoma ako akasomo nasobola okubeera omusomesa wa CPR ne first aid mu Cambridge Red Cross the Uganda Red Cross mu Cambridge so ne bampa okusomesa kati nga ate era nzire mu kusomesa nze siri musomesa sikiwulira seewulira kuba musomesa nanga nti wana okusomesa ebyo ebintu byangu nnyo ogenda bugezi wali n'okasomesa n'ofuna sente omanyi nga bakudescribinga life eno nga wakayingira goli bwagambye byangu nnyo ogamba oyo alimba so anyway nengenda nensomesaayo emirundi ng'eno oba 5 I think I need to find out how I get into law so nembeera awo nebanga olina okuddamu okusoma namba nina emyaka 3 something ate bwe namalira okusoma nja kubeera nga I'm closing out 3 so now what is going on banneekoleddeyo sente buli muntu ali mu kunoonya sente ate nze nzireyo nti nsome nga nedda ebyo tebikola I'm not going back nebanga ate kiri expensive nnyo era maama otajja kola ki kusobola nakikusasulira koze okay that was another eye opener nenga nkoze ntya akati awo nalekayo businesses zange za decoration e Kampala also some transactions ezaali zipeninga nga bampa buwi sente zange kasa ziba ziyiseemu ezaali nenziwa omuntu n'azirya zonna n'emmotoka yange ne bagitunda nayo ne bazirya zonna sente zo n'oziteresa omuntu ali ku ground so nemanya nti now I'm back to zero omuntu oyo yali mukwano gwo yali nali mpulira ti mwami Newton ng'anyumya nenga abantu tubonyebonye bwenna yona byokola obeerayo n'omuntu nga yezze kumalawo okitegeera
yali wa luganda lwo yali mukwano gwo? Ekyo sijja kiwa information bwetyo kubanga that happened in my lifetime. Sente n'azirya n'emmotoka ne bagitunda. Company yasogera ku decoration company because nabye kampanga me decorator nga nyaga nnyo wedding decorations. Nze nyaga nnyo designing ebintu. So in my free time after being the lawyer I used to decorate. Yes, that's good. So kakati nenkolawo decoration company. In fact ebyo yange bisinga nabigula mu UK. Ne muganda wange ali awo bamuyita ndi balekera Mebo. Ne taata w'omwana wange nga yantaddemu the finance. So neteekawo decoration company yange eyo somewhere along the way neeribwa as I came here nga siraba tebalaba my move back, you know. So ekyo nenkita motoka ne bagitunda nazo ne bazirya nazo nenkita. Generally ebintu byonna bigenda nga nga akakwate connection yonna gy'olina ku ground eka ne bagikatinga off. Kakati Afande Momo waabwe nentandika okukakkana obutagambira dda nti nzirayo wa eka njagala okubuulira. Neŋŋamba naye nja kuddayo mu 2009 nina okugenda wa muzeeyi. You remember muzeeyi gy'ali and muzeeyi tukola wamu, you know. Muzeeyi ne mugamba muzeeyi maze okuwona nanga kati okomawo ne mugamba nkomawo mu 2009. Nga mu December nja kuba tayari. Ye yekka nno gwe ŋŋamba sirina muntu ngenkyagamba kubanga ebintu byonna babitunze biweddewo. Okitegeera kakati nga sikyalina gwenkola ki gwentrustinga okuggyako muzeeyi anzaala. So muzeeyi nanga kale nja kulinda biki nengenda. Kakati in that process when nagamba naye let me go to the internet. So nimba ndi ku internet okwo nga do you want to join the army? Konze yes. Nateekako buteesi. Ekibuuzo ne kijja n'onyiga yes. Nenyiga yes. Bangamba what career do you want? Nenteekako legal. Oh yes, we have legal. Konze era nga nawe bwogaya ne bangamba post your resume. Nenziruka nenkola resume yange nengipostinga. Nangamba ne bandetera all the video legal, how legal come in, legal officers, the JACO, the chaplains, the what, blah blah. Denga timulimu ba civilians banga gye bali. How did they enter? Nangamba netujja bikubuulira, just come to this office. Ebyokusoma, how they recruit you. Ebyokusoma saabinyeekako nabuuzabuuza bano abalala batali basirikale bayingira batya. Yes. Jangu okole ki? Ku office. Buulire. Natuuka mu office nga bampa ka test. Nagendayo ku office after bampa ne appointment nga ngendayo nga bampa ka test. Ka test bakampa nga nti buli ayingira amagye oba oli civilian oba oli kyolina okukola test eno. Nambagamba okay. Nga ntuula wansi it is math and on English and some sciences. It's an aptitude test. Kati math mu byamagye. Natutuula nga tukola nga nkayita nga gayangamba gwakayise first time go nga tetukugambye nako kigambo n'ekimu tukutwala konze muntwala wanti you're eligible kati better ready tuweereze buli document gye tukusabe wano. You'll be eligible. You're going to enter. The military is very cool. It's going to take care of you. Do you want to be taken care of? You're a recruiter. Yeah. Kakuyako majewe wakugamba. Bw'oba bakugamba nga ayingiraga. Ngenda munansonyi baba bali kutibya ageraga F the recruiter. Okitegeera kubanga. Yes. Ajubisa. Nnyo. Do you want to go into the army? Yes. Hey, the army takes care of you. What are you lacking? Where to live? The army will give you where to live.
lacking healthcare, the army will give you the healthcare. Lacking children to go to school, the army has daycares. Lacking lacking school, army will educate you. What would you say no to? Oli mupya mu America. Bakunyumiza ebirungi bino byonna ababi batwala years and years to achieve. Gwe bagayo genda bikolera ki? Ogenda ku oyingidde time zero. Yes. Bwe kyolina okukola kukkiriza kuwanika ki? Mukono. Angenda naye omusajja ng'angamba naye omanyi okola push up. You don't seem to be the kind. Akola ki? Push ups, press ups. Press ups. Amugamba ebintu tubikola naawe sife abakazi ebintu by'abasajja the exercise bwe batyo kale abakazi bakola sit ups konze wa I didn't grow up nti abakazi betukola sit ups. All I know is I know how to run. Oh yeah, we have a 2-mile run. So oli muddusi na bino ebirala bibiri you eventually get caught up with them ojja kuyitawo. Gamba okay nansirika olaba ye yali yatawanya nambala nze yagenda nga noonya okubeera nti ndi civilian ye ngaafuba kumnyingiza mu ki uniform byonna kati yamugati byonna bombi babikola kati nga kyaŋŋamba nti bombi civilian nowa uniform byonna bakola babikola so there's no talina kyaŋŋamba kiri different. Ng'amugamba naye wafuna ku surgeries. Agenda okulinnya mu luwo agenda okulinnyira mu luwo. Ng'amugamba yesebo ng'angamba mmeka amugamba 5 essuubi limu ng'angamba tiina okukola ennyo sikiwanti balina we bakola ki we bakukkiririza. Yes nga muwa buli kimu ekintu kyange nga mbimuteerawo nga mpa namba z'abasawo nga benna mbimuwa antwala downtown eyo bayitayo medical processing center MEPS. Sajja legenda okulinnyira mu ddiiro yanninnyiramu totawaana mbwe egenda kulinnyira nga ntuukeyo nga batuuse ebipapula byange nga ebipapula yange babituulako nagenda mu July in fact it was April. July it was April when nagende wa recruiter because naga early 2009 nasalawo nkola ekitandika okunoonya emirimu and somehow I landed on that army job okitegeera ku internet. Akati mu early April maze okusubmitinga akoze biki byonna koze ka test musajja akasiimye asubmitinze ebintu byange bamugambye surgeries. Mu July ancontactinze maze May, June, July emyezi esatu bw'oteekayo ebintu mu ddakiika wiiki 2 babeera baakuzeemu dda. It is a fast process, you know. Nga baagala oyingire mu ddakiika 2 nze ndi mu myezi esatu banange wona bagenda bakola ki bayingira. My God. Batusabye amalwaliro batusabye badokita nzize ejjukira nali nyaga basuwinga aleka akati nzirayo nnoonya banyambe toddayo badokita nze banzikirize bagambe nti no siri muyinnyo basobole okunyingiza okitegeera. America oginyumiza muno toginyumize ali yetulubinga mbagaize barututa nze sijja kugendayo wa dokita namusuuyinga sirina nakyenkola kikyemwagaza obolanga tokolanga bantu bintu bibi kubanga tomanya ddiro olikola ki tomanya ddiro ogenda kubeetaaga kuba bagobeera olowooza nti no all is well and done naye wabeerawo ekikola ki ekikukwata. Actually kyendali afande mu bulamu buno there is always tomorrow and continuity. Yes, everything does not stop today and here. And it keeps rotating. Yes. Ojja kusanga abantu be bamu
kati ze guy kino recruiter alina okudde wa doctor ya operating ekitegeera yafailinga okunkola operating jukira yasucceeding ava mu ddwaliro ddala naye yafailinga nga bwe tulina okubeera naye atuwa ebbaluwa etukkiriza okola ki okweyongerayo mu magye gwe nasuuwinga and they did give me the letter but they did give me the letter in August. So imagine May, June, July, August. Ogwo mulimu nenguva nako. Nenguva nengwerabira tebitambula okitegeera. Yeah. Tebitambula nengamba naye omusajja ngai kweberanga ku makyokera n'okwaki n'odduka. That is all you need to do. So thank you, Harriet. Munange nenziruka and then nekola ebyo nekola CNA yange in 2009 nenfuna omulimu omulungi, very beautiful family. Paka kati we still connected. The family yokka nakolera that time. It's called the Michaelsons. Munange nembakolera nga omukyala yali doctor. She's a psychiatrist, a psychological doctor, and then the guy yafuna stroke for 56 years. So ngandabira mwami wa stroke. Naye family eri yanjagala. So kakati we mbagamba nti I'm struggling okuyingira ne biki. Nembaga naye njagala kuddayo eka ndabe taata wange. They paid for my ticket. N'abaana. Bambi. For 3 people. For 3 people. Enanga yatuli. Christmas nga tugala tugenda because baali banjaga so bad kakati nyaga kubuulira nga bwe nakola decision nti kati ngenda mu magye ne banzikiriza walaba Katemba nga bansikena nange neskena tebaagala obaveeko ate gwe oyagala genda mu magye njagala genda eri kubanga eri bajjukira promises zirize biki bano ke bampadde ticket nzizeeyo eka ndabye ku bantu bange it's okay. So they gave me the ticket ne bantu bange nengenda nenda kitange ntutuula ku kameeza kaffe tatange alina eyo mwami akooye atula wali wabweru mwami njuba netunyumya ne mugaa dadi ngenda kola bwenti ne bwenti naye na listinze wano ndowooza eno good deal eno kubanga mulimu empapula ate empapula zino bwe ziba mweziri zinyamba okukola ki okumaliriza maama wange wano so nobeera able okukola ki okonectinga ne mukyalawo kagamba generally ngenda kasuka ejjinja limu nerigenda kuba ebintu bingi so nsabira wano tuyitewo bwe naamala komewo tukole kasampitawo wano buli omu aba ali free nga bitu bitambudde buli omu afunye nze nja kujja tukole tweyongere Katonya Afande. Where can I find part 1? I missed it. Muganda wange Jenny Bulia genda ku page yange Lukwago Moses kiri mutu, Facebook page yange Lukwago Moses kiri mutu, oba ku YouTube channel yange era Lukwago Moses kiri mutu. Ojja kulaba part 1 ya story ya Afande Momo. Actually page hiyo telewa ya Afande Momo part 1 ojja kugiraba bulungi nnyo. Harriet Lubinga webale kubaako na kutugoberera. Jenny Bulia, Harriet Lubinga, Edrin Nsuga, thank you for watching us. N'abalala bangi nnyo. Amal the game changer naye webale kutulaba otulabira ku YouTube. Sorry for the interference Afande, genda maaso. Agambe nti biganye openinga ndako I'm gonna go to my Facebook. Yes. To my Facebook. Kakati munaye badde kunyonyola ntuseewa. Okkiriziganyiza ne muzeeyi ojo okole oyiseemu bino. Nkole ekintu ekyo muzeeyi akiblessize off tukanyiza. It's gonna be a 3-year deal. Tumala emyaka 3 nkomewo nkole muzeeyi tagenda kuddamu kunzikiriza kufuluma nsi oba kukola kintu kyonna kyonna kya travelinga.
I have to concentrate on law. I have to concentrate on the law firm. I know what I'm making sure he teaches me everything that he wants to teach me, because he was like, commentaring. I don't feel that in commentaring is bulungi because emyaka mitono, and then you've been traveling back and forth. Nyagalo settling. Asobola okukwasa adigundi yammwe faamu nga gw'oli in charge fully. Yes. So kakati mzee tumaze okutuusa tutudde ablessing off buli kimu kye mugambye ne mugamba kale kanzireyo, so ne nkomawo mu America. Bwe nkomawo mu America nga naakayingira ne bampa approval nti banzikiriza okuyingira mu United States Army. Temanya nti blessing yalina gijje wa muzeeyi wange. Kituufu nnyo. Olwo wayiseewo kumpi kitugwe na myezi nga 8. This is what I'm trying to tell you. It was April, banzikiriza mu December. They gave me January 05, I'll be going. Yes. Kakati ni bangamba ne hotel ne bichi byonna everything abanino chikola. That is January 2010. Naga 2009 ne bangamba January 2010 nyingira. So mva Kampala ba approve the email nagisanga n'ebiwandiiko nabibikula bisanga because byali ndoza byajjadda naye nga lwakwanalika. So mbibikudde mbifunye ntandise okupalatalanya. Sirina babysitter. Mama wange nagaindi akola back and forth jukira kubanga she has to maintain us. Akola shifts bini. Ba anti bange bonna buli omazzeeyo mu mirimu jukira bag baginzijako kati wawona sawa yakwefa kwegamba everything buli omu kati nasigala nzeka n'abaana, and then they were approving. Kati nenziruka netandika okunoonya somebody gwe naalekera abaana. Mami yange ate tekatula kiyinza nzijako obuyinza obuwa omuntu omala nemugaa sibukujjaako, but I don't want you to lose your focus. Oshegera atodde ku baana bano. Njagala osigale ng'okola byokola n'abaana bano bafune omuntu akuyambako gw'osobola okubeera nti you can move. Yabo nembeera wano netandika okusanga mbuzaayo wiiki 2 okugenda buli kimu nga sirina muntu ageesigaziza baana. Ova oli Boston oli Luda? Ndi Boston. Ogenda wa? Ngenda bangambe ngenda tebakugamba gy'olaga. Tebakugamba gy'olaga bakugamba you've joined. Okitegeera. Basic training yo tebagikubuulya wa gy'ogenda gibeera nayo. Yes. It is your MOS. Awo nyini w'osayininga ebintu w'olayirira buli kimu we bakugambira wano w'olaga ngwa so toyinza kumanya ahead of time. But all you know that you're going. Oli sitaaka obuzaayo wiiki 2. This tax simanyi gwendekera abantu simanyi biki bye nina genda nabyo seetegekangako. Kwegamba kale all this time ebaddewo omwaka mulamba naye it has never been in my head what I needed to do. Safayo, I didn't research into it. Sirina kye nalikola nati kwegamba nkyali mu bino civilian perspective njagenda ntuke ku computer tandika okukola ebintu byange etuuko. Rude awakening. Netandika okusaba Mukama to bless my journey. Banze ndi mukazi mukkiriza. Kikulu nnyo. So nensaba Mukama start blessing my journey ondage what I need to do right now. And ekinnemye Mukama onyambe nti noterewo emigendo so that nenda abajendi nja kusobola okukola ki okitetenkanya. Kati mba ndi awo a week 2. Nziruka kujjukira baatugaye nti olina okudduka buli ku makya. So bwe mba nziruka nensanga Uganda nga taxi emudropinga omuntu wa taxi. Kati nga bali stranded tebamanyi luggi ki lwakukola ki lwakukonkonako. Kakati nenyimirira nembalanga ali stranded nembagala muli mutya nga tuli omuvuzi wa taxi yali amanyi afande konze yenza afande tunoonya gundi ono yakava Kampala talina wagenda kubeera gundi am offerings asobola okubeera. Nemubuuza nti nyabo oba Kampala nayo osobola okulera abaana nze nfunire wobeera on the fly.
And omukyala n'aŋŋamba nti abaana si kizibu gye ndi. It's a golden thing to me. Okitegeera ne mugamba kale tuuka gy'otuuse oba oyagala omulimu gutandika next week. Kitegeera this is my number, onkubire ontegeeze nsula kumpi wano era onsanze nzuluka. Nze naalinda bulinzi ki kyono gamba bw'obanga ogambe eno ya apartment weno embeera biki byonna mbiwandiise mu ddakiika 2 omwami wa taxi atwadde ki nga nsirika natandikira nga nzirayo nga noonya mu nnaku 2 omukyala amaze okusetolinga gy'ali namulabira ku naŋŋamba ndi ready. Akati ebo naŋŋamba omuntu gw'otamanyi gw'otalabangako abaana bo. Naye omukyala bwe yatuuka mu nnyumba n'agamba mukama waffe yeebazibwe nga tetunnayogera naye n'agamba nti no katusabeko. Who can refuse? Taka katusabeko. N'agamba ndi mukazi muweereza mu kyaki ya gundi ne gundi bla bla bla. Yesu kabaka. Wow, look at how God yakoze eki yankoledde ekkubo kyone omukyala gwe ndina okuleka ki okulekera abaana bange. So she was called Sarah. Nenkwata abaana nemugaa nti ojja baliriranga wano wammange era bw'oba oyagala jangu okwa ebintu byo bireete ojja kusula wembadde nkola ki nsula. Nembaleka ne mami be negotiating nze nemugaa nze kyengenda okukola kwe kusasula ki sente gina kunkyajinga sente mmeka nebiki gwe maama gwe kati gundi w'abaana abo nze nkoze eki ngenda kuba nga nteekayo kya babysitter nekikutulira mu nnaku 3 nga ngenda ng'ogenda next week. Nentuuka okugenda era omukyala najja n'ebintu bye n'ayingirawo bamama wange bonna ne bakuŋŋaana era nga bakuŋŋaana nga ngenda mu ddwaliro ne tugenda mpulidde jini yakugambiddewo. Here in Boston we don't have options but to trust strangers with our kids. Tetulina njagala kulaba ojja mu America. Yes. Oh no. So mama bange abo ne bakuŋŋaana ne tusaba. It was a big fellowship that day, that night. Ne banvuga omwami n'anvuga n'antwala ku hotel gye baŋŋamba ogendako. Ne ntuuka ku hotel n'ebintu byange bye baŋŋamba okugenda nabyo engoye 5 ebirala byonna byonna temulina kubeera kugamba ng'olina toothbrush n'engoye 5 ebisigadde bagaba bajja bikuwa, so there is no point okutwala anything kugamba olina nga alina ka hand luggage. Naye na mu hotel eyo seebaka olunaku olwo. That was my first time to separate with my babies. So seebakirako ddala. And then ne tukeera ku makyala ne bagamba nti no bajja kubeerawo abalayira n'okukola ki nga bagenda okubeerawo nga olayira naye olina okuyita mu MEPS. So nentambula MEPS eyo balina okuddamu okukola medical okulaba nti oli fit. Medical bamukola mu paper waaku wonna ate ne bajja ne bamukola from head to toe. Yakola eyo medical twali yali aginyinyonnyodde. Natuuka nga baŋŋamba take off your take off this one now. Agera okulaba nga nsigadde nga Yesu bwe yakola ti bwe yali ku musalaba. Omusalaba nenga bannange nayo tutambula obukunya mu Amerika. Bino byonna tebabiŋŋambako bannange. Ate nze nina when I walk my bones zikola noise. Kakati ne baŋŋamba nti what is that? Ekyo tebali tebakikola ki tebakiraba naga nti ekyo tekiri mu medical records zange balina okuddayo ate bakola ki. Ne bambuza nti kikuluma kikola biki ne baŋŋamba nedda. Bwe tuba tuzannya nga tuli bato tulina enkovu okitegeera enkovu ziizo
batanzoziga nti ate enkovu yabaaki ejja kulemesa simanyi okulaba otyo ate n'enkovu yawa nga sirina nakyemmanyi kino oba kiri tingaabana abatwetwejjosa ne batukola ki nina empiso ze baatukubanga ne nga tuli bato neŋŋaba bino sibitegeera bannange naye byonna ne babikola ki batandise okweronda byanoteetinga neŋŋaba wange nze ndoza sikyagenze kubanga nze ndoza nze nina ebintu bingi jjukira n'eriweeva bagingaye bakagimpa ate kati bagenze ba annotating ebintu bipya awo wennyini nenzayo nensirika kati mba ndi awo ne bagaa the people who are going to take the oath genda okulaga ndaba nti nno omutwala gwe nazze naye ali muki mu waiting room nange ne basoma erinnya lyange nkabuuse nenkabukira awo nenyingira naye nenteekinga oath yange kati wenamala okukiteeka ne batugamba nti musiibule abantu bammwe awo ebyammwe ebikoze eki bitandise nebagala kati tulagawa manyi twazze kulayira kumaliriza then tuddeyo twekolere kaga tukutwala njagala kubuulira aga amaziga agayiika benkwata obutwage nengenda othi nabyogera sibyogera nemaliriza nebagamba ntutte nengaba bantwalawa Afande oyinawo abantu bo bamekaawo ayina omuntu ogo omu bwati kyokka ne maama tomulabyeko tosobodde kumusiibulako naye yaliwo at that time yaliwo all throughout my reenlistment so nga bukaseera ngamba nti netaaga eno mami nga alina okusigala n'abaana alina okumaking sure abaana she was so devoted into the babies nga saagala aveewoko akole kino ebisigadde byonna byensobola okwekolera nzeka so ebikola nzeka with people who are willing to come with me okyegera naye nga mami mugamba babies first kuki n'abaana okuta akasawo kange hagize oyo omwami wange yampasa mugaye weeraba baayi nkutta ebintu byange shipped into the military ne baŋŋamba shippinze Fort Leonard Wood, Missouri. Siwulirangako iyo. Missouri, that's another state. Hey, Yes. I get into the plane, they fly me. That was the ugliest back ride. That was the ugliest bus ride to the airport. Yeah. Ntuuse nyingidde nyonyi nkaba ndi mukukaaba ngana kati ndesawa abaana bange bwentyo mami kyabadde agamba nyinza okufiirayo eno kuba kati no one knows where I'm going nange simanyi yeno Missouri ani yali awuliddeyo siwulira akona muntu ayogera nti ali Missouri bannayuganda tebayogera everything is in my brain. Ebirowoozo binyinnyo bikujjudde mu mutwe. Nengenda nenyingira Missouri Fort Leonard Wood nayingira nga snow mukaaba snow mu Toronto nenyinga snow we Missouri ayiika almost every day. Jukira nava Kampala to come ezo weekends ezasembayo 3 acclimatization nengenda mu Missouri njagala okubuulira nafuna frostbite gwe nafuna mungi nnyo kino nasiriira emikolo obugalo buno nesiriira face nensiriira neki n'ebigere nga bya black era nze ndi cold injury person era nze cold injury sikolagana nayo era mu basirikale babanga I have that report mpanika bwenti bwe baboza cold injury person nga wobulaba sun injury injury wabera abahi nafa aba cold. I'm in the cold injury category kubanga nadduka obwo obunnyogovu nga bwali bukambwe obukusiriiza engalo n'ebigere you see kino ndi mukyala mweru
Yes. Nava mu basic training nga ndi mukyala muddugavu nga nasiriira. I had the injury yankuba cold injury n'enkuba n'enkimatira ekya Fort Leonard, Missouri. Era nagenda ntampola mpola. I would love to give you my picture. Jakikwetera ku break ena ogirabe ngifoldingire wano ogirabe how I looked, you know, and because they took the picture right there. Balina ekifaananyi ky'osooka okutwala mu military. I'll show it to you. So munnange nenkolati nenfuna injury ne bantwala mu ddwaliro ne bankolako until we namalayo like around 4-5 days. So nga bwe baba batwala abantu out in the morning, hours of the morning, nze tebakola ki tebakutwala baga muleka awo naye nsigala era ndi alert and going through the orders and everything, naye nga banindako temperatures zikole ki ziraising up. Ne bampa nga twambala obuntu inside there, naye nga oteekamu n'obuntu bwa heat mu mikono gyo ne muki ne mu ngatto zo in order for you to stand out there. It was terrible. Naye njaga kukubuulira twabiyitamu and nga buli lunaku nze nkaaba njaga kugaa my whole basic training nginyumya because I was very miserable. Nalabya ddala nti misery enkubye ekitagenda nga Maureen kiki ekyandeeta mu America. Actually ekyo onziriddemu bulungi ekibuuzo kye mbadde ngenda okubuuza nti tewatuuka ekiseera ne wejjusa lwaki wasalawo okuyingira mu magye mu kiseera ekyo wasangira nakyejjusa neŋŋamba what kind of job am I looking for? Ye kino kiki kyenkola? What are they going to pay me that I cannot pay for myself? Tena lisobola kwesasulira. Everybody ayise mu kino. Why did I pick this thing? Ng'abaana bo banyumirwa, they were in a good time. Nga nze nnyina ng'omubikire omaye omukazi omubikire yaluzinga buli kimu mu nsi. Era nze mumanye nga maama yinti nseka ondaba when smiling and everything nga ndabira ddala what the hell happened here. I know. Ne batandika olina okukola push-ups biki watazikoze, people are making fun of you gwatazimanyi. Kifo ky'okuyigiza abantu babeera mu fun. Kampala ebyo now in Africa they've been teaching us things. Tewali akusekerera buli omaga nti yiga buyizi, you know how to do things. Here they are just trying to make you obedde bakusanze n'obusungu bwo n'ennaku yo yonna biga a certain way of laying the bed. Kati n'ekyo tekyampa nnyo shock because jukira nali nkoze ka CNA nga nako kalinamu laying the bed, hospital corner beds and everything. So ebyo nembikwatirawo ne batulagirira engeri gy'okolamu uniforms z'omu cupboards. Ebyo ebintu tebimpisa bubi because I'm so much of a clean person. Njagala nnyo OCD okulaba nti ebintu biri organized in certain ways. So ne tuyiga okukola folding uniforms, then uniforms how to wear them. Naye nga nze ekyankuba nze I never like even YouTubed what I'm going to do, which I always tell people nowadays, whenever all the 20 plus people, because I've now put 22 people into the military. Those people who have advised into the military, Mbagamatino, YouTube your job, YouTube basic training, YouTube something, obenene idea chichichogenderamu. I never knew anything. My research was limited, zero. So I can't allow nobody to go in there and simu educating so that tofuna trauma all these things. Let me be the last person. They always in network. Let me be the last person. Let everybody who comes after me be more alert, more aware, more into the thing. So then I'm basic. Then you go kuta, all the words kukuta dormitories, wherever we stay. Tukuta echiro sigara you are alert mokuma banongo kuta cement. No mukuta ne bagata natukula choka yatukudeda. Nenga bakaza bakuga natukula.
n'oyera n'okuta then n'olongosa obuliri bwo n'okera ku makya ne mudduka ne mu exercisinga ne muyiga okuba emundu. That is basic training. N'oyiga okubeera nti no obeera mu formations, carrying out cadence, okuyimba, how to sing as you march, and DNC, yonna yonna ne tumuyiga. Beautiful. Kaakati awo ne tutuuka okubeera nti tulina okukola test eya PT. Like I told you, that you call press-ups, which are push-ups. Push-ups. So, izo ne zimbeera nga zikyali nze naye nga drill sergeant ye muntu abeerawo okuyamba to finish basic training, ye mukamaawo. N'agamba she knows how to run. If she knows how to run, she will do the rest. Tulina okukola ki okubimusomesa. Yes. Kaakati drill sergeant oyo nankozesa practical yasooka ya push-ups. Even the formatting nga sigimanyi. Ngenda bugenze mbuka buusi, the whole body swags with the push-up. No, you need to have one still body moving. Ondaba akola bwene nenkolayo push-ups. Number 3, you need 9 to pass. 9, sure. Ngenda kuzikolako. Nanga yo age ya 9 only. Konze 9, ngenda kufiira ku 9. Atoba nkoze 3 nga simanyi. Nga simanyi, yes. Nsigazayo mukaaga. Nensanga waliwo munaggana bamuyitanga Body. I think now she's a major. Body, I haven't contacted her yet on Facebook, and I always promise myself try to get twakatandika, but then as time goes on and responsibilities, I think maybe she went out of the army or serving an amala, or she has continued. I really don't know. Body was my mundu menye, my right hand. Omwana, she's a Ghanaian. She said, you know what, you're from Africa. Yali ansula opposite, nga we sleep opposite each other. Yeah. Tebakukiriza kusala. Wobosula eri sigale. Naye nga Body mu kiro adduka n'asala antuukeko anjigirize push-up. Push-ups. Bambi. That is what I always tell people, that bwefuna omukwano atasobola kusacrificingira. I don't believe in such friendship. That's my friends are like that. Era mbagamba abantu people say, "Hey, Maureen, ndi wanjawulo." Yes, ndi wanjawulo because I get that extra thing and always give it out. Kubanga nange we babanga abantu bankolera ebintu, they do that extra. Yes. Sikolera muntu malagafa. Era tigenda kuba malagafa. I don't want to do it. Just I want to engage with you. Yes. And you get my services in a very beautiful way. Kubanga nange we mba nzinoonyewo omuntu, I get those services very well laid out. Yes. Nyagako ya Body najja era kyengamba abantu mu community, bwoba oyamba munno, take that extra mile. Fuba nnyo tomulekerera. Wadde ye omulala nti nno asigadde eri, gwe tambula omukole ki omutuukeko. So Body moved. N'ariskinga military career ye. N'ariskinga for okutuwa punishment. Omanyi bakusanga ng'olina by'okoze. Mwena bagenda bapunishinga group punishment, and then punishing individually, and then punishing but generally obeera punishment to punishment. That is basic training. Yes. Naye we passed through it. Mu secrecy yaffe. We did our push-ups, nanjigiriza formatting, nanjigiriza sit-ups, nangamba bw'oba soko osiba omuka osooka ogende okumea bw'otuuka wansi ng'ota ng'oddamu ng'okuba nga tugenda. Sit-ups, jukira nti nalina 5 surgeries. So sit-ups was the hardest thing for me. Exactly. Olubuto right terusobola gatta. Kugatta oba. I need to do 38 sit-ups. Okuyita. Yes. 38. Hey. 38. What? Lwaki ate zo sit-ups ze nnyingi okusinga sit-ups ziba ennyingi, ziba double. Kakati nina okola 38 okuyita. Nenga atufudde. Nenga ngenda kola ncha. Nga ne 10 sirikola. Nenga Body I think 3 minutes. I nengeja bouncing off. Kati nanjigiza technique nenga bounce. Okitegeera tuukayo tolaalirayo bounce back
bounce back. I'm bouncing, and that is how I gained. So yatandikanga ebyo ebibiri their failures because nazitandikanga mbi good day. I ended up the next PT test bakuwa PT test singa nnya mu basic training. Afande, mu kiseera bwe wakolera sit-ups ne pull-ups wafunamu any medical complications basing on your past? Nga newe nazifuna mukulu kiri mutu nga newe nazifuna sijja zoogerako bwenzoogerako bankasuka jjukira nasiibudde waffe buli omu mugaye ngenze tandika nti okukomawo nti ate sikoze eki siyiseemu buli omu wanoona mu community yali ansiibudde bulungi weeraba oh my god tufunye first female agenze avudde mu ffe biki you know nga tabali ababonabona abagenda balinanga abatabala nti mwalimu females who had left yes. to me nali kalira kaabwe akagenze okitegeera and because bansibuliramu eyo high regard nange nalina okuzaaki nga ngamba nti nkomawo maama wange kisikoze eki nti mpanduse yes nenwana oluli lwali lutalo okitegeera lwoya lwa mu nnyindo okola ki netwakayo si nnungi erina engeri gyebuukabuuka eki oli ku program Olugendo The Journey Afande Maureen Asiiimwe Kalemba gwe tulina mu show olwaleero tuli mu kitundu ekyokubiri ekyolugendo lwe era tuli mu kitundu watunyumiriza ku kiseera we yabeerera mu training ey'amagye n'okufuuka olwaleero nekyo muyita nti Afande Momo yakituukako atya twagala okuyita mu ekyo dakika 15 eziddako tumalirize n'ebisembayo mu lugendo bwe tuva mu session eyo eya okufuuka ekyo kyeyafuuka ate Afande ajja kutubuulira engeri gy'asobodde okumanaginga omulimu ogwo ne famire n'engeri gy'asobodde okumanajingamu okubeezaawo abaana ng'omuzadde omukyala ate nga talina taata wa baana abo wamu n'ebintu birala byazaakwatako n'ebifo byazavuganya ebyobukulembeze wuuyo muyuna wuuyo muki wuuyo eno byonna okusobola okufuuka kyali suubira nti ojja kusobola obifuna mu dakiika 2 okusigazaayo okunzika show eno. Afande katugende mu kitundu ekisembayo okuyita mu training ofulumeyo ng'amaliriza. Kakati mpise mu training body anyambye and training is all about PT ne mundu. Body yaita so akunyamba mu mundu. Emundu yo. Apana. Emundu yo oyina okwekiikirira. Kakati biri byonna maze obiyiga nabiyiganga mu kiro nga bwe nkugambye we tuzuukuka ku makya nga ndi kafulu. Kubanga bwe bagenda okunkolera exercise nga bambuuza ate bye wabijjeewa did you dream about them did you nga ekyo tukiyiseemu ne tugenda mu mundu emundu yali nzibu gaga okubira paka kati zere emundu is still somehow challenging to me kuba kati ate kati batuletedde another new format katulina a new table ogwa wansi osituka okuba otambula naawe kati tuli ddala mu Jackie Chan method tuli twayimiranga wamu n'okuba naye kati buli mu John Rembo n'ogwa wansi n'oyambuka n'otambula right now mundu yes it's gonna be a new thing era buli omu akugamba it's somehow challenging it's very challenging naye emundu tugituukako tutuuka ku layini buli omu akubye emundu it's a whole week's event eyo wiiki dalina nze kasirabanga nako nti wano bw'oyingiza essasi wano bw'okola biki byonna nabiyigako on the fly and then nenkuba emundu nesooka nenchallenginga nnyo nenjiga BRM basic rifle marksmanship Afande Momo naye tujja kutendera yes to mu wiiki eyo woyigira mundu bagisaana kulaba atya bateekawo essasi n'ebirala byonna mbiyize era nga body abinjigiriza
kubanga body ye yali yabeera dda mu America kati nga she's just opting to do this as an option naye nga ye yabeerawo like 5 years okujja mu America so bino byonna agenza abiwulira biraba even on TV and what they were not my mood was not even next to what I ever thought about holding. Yes. So nengenda ku firing lane on the range shooting anga first day byaganira ddala saaganda kuyimba. I don't think I hit a target, no. So second day ne banjigiriza nti we popping away in seconds weziti okuddayo. So your technique nenjikola ki nenjiyiga. When it comes it goes back in seconds, 9 seconds ngeddayo wait. So you have to hit it ogiraba ngokuba. So nenjiga netandika ne baga nti atolina okuholdinga your breath. You have a trigger squeeze and then you aim and then the sight picture to changing a sight picture. So kati nentandika okukwata ezo rifle techniques nenzikwata netandikirawo. That is the second to third day. Nengenda nga nfuna targets zenkubyeko nga babanga nti nkobyeyo 10 tulina kuba 23 nayinza okuŋŋamba 10 kyokka jjukira nina okwalifyinga kyokka ndi mu zino 10 zensanyukiramu nga bantu baga stop jubilating on the 10 nemaganze I've never hit anything in my whole life. This is my first time to see that I'm hitting or shooting at something. Nemanga tulina no qualifying because if you don't by Friday tuli ku Wednesday you're going home. You have 2 days, yes. Hey, you're going home. Nemugamba I'm not going home. Nemukazi muki mukkiriza olaba mpisiza wali mu PT test ne mu sit ups ezikalubo. Who am I not to what to get this one? Thursday netuuka nafuna 2 obuzaako 3 nenkaaba nonze nemmanya nti biganye kubanga kiti batugaye Friday lwelukola ki lwelusemba naye ffenna abaasigala ku Thursday nga ffenna tuli bagwira. We were like 12-13 people. Nga ffenna tuli bagwira Bayidi, Liberia, Ghana, but tewalimu yali mu America no bonna nga bakomye ku Wednesday. So Thursday ne Friday ffe bagwira ffe tukola ki mubonaabona munange nga bakuyita buyisi namba kasoba okolifayinze mu sinoya yagwako olwo. It was so cold nebanga nti you have to go on the range whether ogenda kubeera cold or not. This is the last day. So nembagamba nti njagenda letukuba morning session tutandika kusawa nga 2 by around 11 nga sina qualifying. Akati ate mundu bw'obanga ogikubye ennyo nga tonna qualifying ate era omanya nti kati you're just going down. The first 2 times you have to qualify kubanga adrenaline aba alinnye oba oli steady oba omanyi kyokola. Absolutely. Nga kati bw'obanga tonna qualifying mu ezo 2 iterations most likely togenda kwaki qualifying. Akati nemengamba omanyi nsiibudde naye ndi mukazi mukkiriza nensaba my Psalms 23 njijjukira bulungi gyonna nagisaba nenjimala nga Mukama ngenze this time weegulumize. It's not me but just show me that I can do it. If this is the job gwe gye wampa because this is not my job, it is your job nze saabisaba buli kimu kyonna kyonna Mukama akokikola. So if this is what you gave me, make it happen. Naye okuba basoma namba yange 26. I remember even the number 26. Ne bagala basomye wa mukyamu nze neyongera nenzirayo once otiddeyo nenzirayo anti kati era oddamu basoma abalina okuvaako ku line ne muddamu okitegera nze naddayo nentandika okubeera ready ne banga they read 26 nengamba who is 26 gwe bawoganira atavaako atava kulenja beeko tugende bagenda tugoba mu magye 26 years. Nga 26 bakabaga Maureen Asiiimwe Kalemba get off the range nakabirawo amaziga ganjika bwe nengamba wow
Qualifying, is that so? Mama. Dengamba, wow, they were quite I was the last person to qualify that day. My Abana goodness. bonabona nga munana ne babawa letters ezibazaayo ne bafairinga amagye. Katonda nga mulungi. Ne bafairinga amagye nga nze naseebye naye nga baayita 26 nga nze nkyali mu kooti. 26 nga tokyabitegeera. So kugamba nti challenges atumuyitamu challenges naye muziyitamu and you have to go through it. Kugamba you keep pushing regardless mukama akola ki akuyambira eyo gwogenda. You know, so that is how I qualify on my rifle. That's how I qualify in my basic. That's how I graduate in time. Saberako reclass, saberako regrouped, saberako anything. Nagenderawo first time go, nempitawo. Bambi. So nemba e Fort Leonard, Missouri, name graduating and my graduation era eyajja ku graduation yange yali omwami gwe nafumbirwa. He was the one who attended. And so netuvaayo ne bampostinga in Fort Eustis, Virginia for my AIT. So nengenda AIT kwe kusoma omulimu gw'ogenda okukola. So omulimu kati biri ebyamagye, everybody has to do ebyamagye. General, yes. Yeah, that is general. Buli musikala ino kiyitamu. But then afterwards they're gonna post you to where you're gonna be working. So specialization and how you're gonna work. So nengenda mu Fort Eustis, Virginia. Eyo nga buli kimu kye bampa nkuba 96. I was just shining. Otegeera. Academics tewali akwaki anvuganya naye nga wali watudda mu real basic soldier skills nga we bugenda okujjira naye nga mutawaana. Yeah. So nemala graduating in Fort Eustis, Virginia. Then I came up ne bangamba nti bagenda kumposting Fort Hood, Texas. Akati nenga okay ne clearing in Fort Hood, Texas. Mbamaliriza in 3 days. Ne bagambye bagenda kutwala Fort Irwin, California. Ningamba yeri luddawa. Mudakika bbiri nga ndi mu Fort Irwin, California. Shipping into California. I cleared in Texas. I ended up in where? California. If you're not swift and allow changes, because it will be in between. So that is something I learned as I'm going. That's why things have to change. In a way, it may be a change for the good, it may be bad, but you're still going to accept the change that you're going to be having. So California, I was in California for 3.5 years. I enjoyed it so much. Fort Leonard is a place where people, my Fort Irwin is a place where basically abagenda retiring we bagenda. So to us, abayingira obuyingizi, because baberanga n'abayingira, so that aba retiring abayigiriza bana abayingira. Yes. So they really gave us a lot of knowledge. Atenga bali relaxed, laid back. So jukira video bena mbadde ndaba ekyo kumpoganira kola biki tukute twatukawalinga. The army is beautiful. Netweyagalira mu magye. Yagalira osavingayo rolo ki Afande kati olwo oli mu rolo ki mu bakuwadde? Ndi specialist. Okay. So I was a specialist in the army. Serving as a logistic coordinator. So kubanga baite basobola kumpa legal because that is city citizen. That is green card holder as I entered the military. So as a citizen, green card holder. Yeah, so nebampa balina okunoonyeza omulimu omulungi okumbeera tumulimu gwe nali nsabe nasaba legal. Then the people who are into the legal do have a certain clearance. And they don't give it to citizenship. They don't give it to green card holders. So you need to wait. Citizenship green card, we shall change you to the job you want. Yes. Nengamba nakyo nja kigumiikiriza ndowooza ondaba buli kimu nakola ki
kati I'm giving up everything in my world. Byalo yambigiriza po buli kimu Okkiriza change. Yes. nzikiriza Okkiriza change. yeah N'okolera mu change change you know, and Yes. that was key. Kati ekyo kyanjigiriza to get into leadership nakulirawo. I was a specialist for only 4 months, then nfukirawo corporal. Corporal was an NCO gwe looking up to. So, but all my leaders really gave me that footstool. Nga baagala nkole nabo, baagala omukazi akola, abeera dedicated, tava ku mulimu, nze siva ku mulimu, nga mbeera okwo 24/7 because sina kya kyengenda kukola. What am I going to do outside? Kuba sijaagala, sina kye neegombamu, abaana bange nabeka maama wange njagala bwagazi kukola. So nenkola nembeera nti abaana bange nentuuka ekiseera nenzija nembakima nembatwala California nembeera nabo nembayingiza into daycare system nembeerayo single mother single parent. Wayiseewo Afande olwo ebyo byonna bibeerawo owayiseewo emyaka emeka oyokoddemu okusinkana abaana b'otukoba kimu bato? Nedda saalinda myaka nga nagaye nti nze obulamu bwange bwonna buli wired n'abaana nagamba nti for me to perform well nina okuba n'ezzadde lyange next to me. That is after like how long? So when namala mu May of 2010, June, July nengenda, and in September nenzija nembachima. Nochima abaana. Okay. So ne banjoininga, and then we started our rodeo. It's our rodeo because from then we've never separated. So netandika obulamu bwaffe netuyingira mu nyumba, they give you housing benefits zonanga bazogera nensasula buli omu nensasula mabanja gange ge nalina buli kimu kyonna. Then I entered into education nensoma kubanga mu bakuwa TA tuition assistance nensoma my masters nenjugukamu for criminal justice. Kati master eyo nagisoma mu butanwa. Why? Because nalowooza nti any masters batugamba nti bw'oba ng'olina already LLB, you just need a master's degree to do the bar. So I did not know which master's degree they were talking about, whether it's a master's in law or any master. In the master's, yes. Yeah, so kati nze webanteekako gundi ne baŋŋamba nti no, this is the master's you need. Kakati nagikola in a university which was not accredited. So nembeera nga nkoledde ki bwereere. So nenkimanya nti kale nkoledde bwereere, it's okay, but it's the masters that I've obtained through Kaplan University. It's criminal justice and people really love it. Ekyo nakyo nenkiteekamu asino yange. Kakati nemanya nti I have to go back for another masters in due course because kati bantegeezeza what kind of masters I need to be doing. Yes. When namalira Port Win in 2013 and then moved to Germany. Nengende Germany, when I get to Germany, nembeerayo, and that's how I grew into the military. I traveled 12 countries to make sure that we clear the military. I was dealing in diplomatic clearances. Right now, the war you're seeing, nze singa nayingidde dda into the war. Because I would be the first person to clear every person who is coming into the war. That was my role. So tubeera the advon, creator advon. Yeah, we are the first people in, last out. So we would be there immediately, and I know that I have now my friends, if they're in Europe, they are already in there. Now again, you know, Baltics, Ukraine. I've ever been to Ukraine. I've ever been to Poland. I've ever been to Bulgaria, Lithuania, Romania. I traveled. I really loved it. I've traveled. They are very beautiful people. Once I see now that the world is all ate up, Estonia, all that Hungary, you know, Croatia, Greece, generally. So the European world, Belgium, we traveled as much as possible. Atenga tukolayo emirimu ejo, whereby we clear all the military equipment inside. I was head of diplomatic clearances. So those diplomatic clearances were making sure, you know, tuzikola ki tuzifaako. Tetuvaayo
Nenvaayo nenzija kati in coming back baali bampadde Kentucky. I was supposed to go to Kentucky. That was my next duty station. Naye muganda wange nampanika nagamba mami omutima guli mu mazzi. Mugamba mama omutima guli mu mazzi. Nga neyongereyo mu bino bitours ngenda neeyagala mu America. Naye ng'ate mange ali bubi talina namuntu atwala mu ddwaliro. Omutima guli mu mazzi. Kati nenga mama nze ye yali antwala mu ddwaliro kati ye ani amutwala ali mu taxis okumala mu taxi esente ate tani amutwala ate okumutima bamwekkaanya America mbamanya abantu nenga you know what kankole kikangende mu reserves mbeere kumpi naye bw'abanga neetaaga newe mbanga sisobodde mba nsobola okusasula omuntu nze asobola okunyamba okola ki okumugyayo. So muganda wange yali akyali mu Kampala mu Uganda kaakati neŋŋamba omanyi kaŋŋende neŋŋamba abaana bange we have to make a decision sigenda genda mu next duty station ŋŋenda okutinga okufuluma amagye. I'm going to go into the reserves naye obeera ng'okyakola ate n'amagye mbasabye koosi yange eno eya legal it's always closed out okitegeera si nkino yalinga open buli najjanga okurenlistinga yali inzi ng'eri close kyokka emala okurenlistinga ng'eggulawo kati nayira nga omukisa mubi that time that I wanted to do it nga tekisoboka nga basiba banyongera mu ki and I really don't want to stay doing this job. Njagala okuyingira into my legal job. So bwenjogera ne recruiter jukira oli atugamba benefits simanyi biki byonna nziramu okwogera naye. Do you want to join the army? Do you think the army oyo omuntu oyo nziramu okwogera naye bwe nziramu okwogera naye naŋŋamba ngenda kuyingiza mu reserve waliyo legal muki mu reserve Konze waliyo ligo nti mu reserve nti omusajja oyo tugenze naga kankunoonyeze nagenda ng'atakula it took him some time nga bano baŋŋamba re-enlist okuddamu okusayininga contract ne mbaga nti nina kyeninda so gayi nanfunira nanga nfunidde mu Brockton, Massachusetts mulimu Boston. Yes. Kubanga era namugamba nti bw'oba re-reserve bakuzayo gy'owa re-enlistingira. And then it's in that area that they have to look for a job for you. So nganga we've got your job. It's in Boston, in Brockton, Mass. It's a good unit. Ojajagala kade lodi. Nembaga nti kati nfuluma ddi netukola schedule yaffe nemanga nfuluma kati. So ningamba nja kujja I'll take care of you nja kufuluma and then I'll be able to be next to you and emirimu mu legal and do what I have to do but I'll be next to you and nja kubeera mu reserve. Netutuuka mu September 2016 nensiibula active duty nenyingira reserves. So reserves njiyingira mu November 2016 until today nkyali mu reserves. Into the military sector department and in the JAG Corps. Wakola sacrifice okusooka nnene kubanga kiyinza okuba si kyekiseera mwebyagalira okugira mu reserve naye olw'obulamu bwa maama ekyo kikulu. Njagala kuzaayo katono nnyo wali emabega. Bw'otunuulira okusoomoozebwa kwe wasanga obuzibu bwonna challenges mu training sit-ups press-ups kuba mundu pressure gye waliko ne miserable life gye walimu ebiseera ebyo wejjusa ne oluvannyuma lw'okumaliriza ne bye wafuna bye watuukako gy'otambudde n'ebirala wejjusa olowooza wakola decision nkyamu okunyingira mu magye oba wakola kirungi era bw'oba wakola kirungi kiki ky'oyinza okubuulira omuntu atulaba wano nti whatever challenges they meet kino na kino omuntu byateekwa okukola okusobola okuyitawo. Kyenyinza okutegeeza mwami kirimu
Ntino when nali in training olwasooka nagambe mu basic, I felt so miserable. First of all, ekyameza miserable naleka abaana bange. As a mother and a young mother, atamanya what else to do. Nagan sizalidde ensi, why would I leave my children somewhere in a strange land? Ate nembeera in another strange land. Bino biki byendiko byenkola. The father of my children yangamba mu basic training tumala time okufuna akasimu. So somehow when nafuna the mandate to start calling, but malanga 3 weeks, 4 weeks, yes. Naye bw'okuba efuna esimu you can call your relatives. Kati nakubira tata abaana nangamba you shot yourself in the foot. Nemugamba very rightly so. Otegera I did. Nangamba so how are you getting out of there? Nemugamba I don't know but I'm continuing. Otegera kyekyo namuddamu kyokka nangamba bwe yali atya abasirikale how come you are now omusirikale? Nemugamba the world spins, you know. So lwaki buli kimu kye namugamba nga kino kyesisobola nakiba ate kye nafuuka okitegeera kati naŋŋamba ntino kati olaye ntino ensi ekyuka because we namusanga namugamba nze saagala akudatinga abasirikale and nze saamanya ntino he's not omusirikale naye yali akola mu Department of Defense kati nze nemugamba nti saagala abantu basirikale okitegeera nanga nabo siri musirikale naye nga it took me a while y'okunconvincing her to that arena kyokka nze mu dakiika 2 nayingira mu America na enrollinga mu basirikale. So for him it was just irony and the contrast gyasekerera forever. So naye kye nayiga all this era kye ngamba abantu nti nno omulimu Mukama gwakuleetera togumanya. But bwe ntunuulira buli mwana ayita mu system yaffe ddala abaana bafunye challenges bagamba mwaliiseeko mu busirikale. There is something kikuteeminga whereby ekintu ne weekijja nga kigumu kitya ogamba nakuyitawo. It will come to an end. I will accomplish. I will be able to do it. I'll have the tenacity, I have the zeal okuyitawo. Era ngamba omuntu buli omu yalitandise ne career ya busirikale and I apprehend abazungu bakikoledde abaana baabwe. They do that. Ne bameka sure nti omwana we abraninze muki mu busirikale first. Nagenda Israel for I was there for 3 months in the same training Gambia or the same kind of work in Nakola. And in Israel, I found out, bw'ova mu college, the next stop of any child in Israel, Sirikale, for 3 good years, ne balyoka bakuta. Osalawo okusigala. Gwesalawo osigale oba oveewo. Naye kikuyamba okubeera nti nno whatever life throws at you, ojja kubeera able to sustain. Most of the time, abantu bagenda kuga nti nga balaba ba veterans ku streets. Those veterans abali ku streets bonoonefu be baana bali be twatandikiddeko. Balaba balina buli kimu and then misuse it. Okitegeera? Most of the veterans before, nze bwe nayingira mu busirikale twasanga system ndowooza nga tefa nnyo ku veterans. And then government eyaddako ey'Obama plus they put veterans on a step stool ne batandika obbafaako and create programs for veterans. Bakola programs nga bw'ova mu magye it's equivalent by'osomyeyo basobola obikyusa mu civilian world and you start working in the civilian world. Before it wasn't there. Okitegeera? So nga abantu ba veterans tubasanga nnyo ku streets. But veterans babeera ne ssente zaabwe which is given to them monthly. If they calculate and take care of their money well, baali badde tebabeera ku streets. And next time they have a lot of cut-off and a lot of benefits mu bintu bingi nnyo. Then because tebakoze eki babanyidde obulamu. Military n'obulamu bwekuwa nga bwe nakuwadde framework eri do you want to live well? Do you want to do this? It has beautiful things. Kati bw'ova mu military lifestyle n'odda eno
Nkugambye it is a challenge It is a very big challenge. to get into, to be fully immersed into the civilian world. Now, Mm. it takes years, and I'm one of the living people abakubuulira nti it takes years. Byewafuna nga military byolowooza nti no byogenda okufuna wano. But your Yes. life has already changed. Mm. Totally, you've cut off from the other world. You're now starting a world of civilian. Gye Mm. batamanyidde bamayidde benefits bagenda keera ku makya DFAC weeri. DFAC is a dining place. Weeri free food. Talina kyagenda kusasula. Free food. Okyegera. Azukuse ku makya free housing. Talina Mm. agenda kusasula bills zokka. Bills za $3, out Yes. of housing eyo nayina bagimuwa bamusasulira, And just other go to the market, benefits. you know. Yes. Healthcare aradde bagenda atambula butambuzi to the ddwaliro ne bamufaako, Mm. everything okola bukozi nogaa kino kye nina ogenda okukola oba kino kyekibaddeho kikyengenda bwoba njagala kusoma kangende ku computer applying ensome, it's just on a tip of what of your hand, Yes. tolina kyogenda kaalamuka nakyo. Buli kimu, the programs are already set for you. Oyingira buyingizi, they would welcome you, hey, webale, and let's move. Kakati, why people face challenges bw'otuuka mu civilian world, zino programs teziri there. You have to pay into them, you have to get money, esente zebakatinze dda off, zebakuwadde sente tezimala, and then you find yourself nti nno okyayagala expenditure eri, kubanga bwe tugenda ku Six Flags bakusaliddeko, you are able to enter. Enchoma inti paycheck ejja kujja ejja be covering. You don't have a paycheck coming. You don't have a paycheck coming. You don't have anything coming anymore. No income source. No labanga. You're dwindling. So now they are Exactly. teaching the military people okubeera nti ofuna side businesses, and most of them have entered into real estate, property, ne bafuna side businesses in order for bwe baba bafulumye to have income still coming in, to have projects for it, but what VA loans which you can transfer to be business oriented loans. Neokola business yo nga bw'okola ki bw'ojagala oba kyagala kiteeka mu nyumba. Because Yes. now they are trying to create avenues okola nti no veteran tabonaabona nnyo ng'afulumye as it was before. Omwana wa leero Kati osobola okuddayo olidde kati oli mu reserve, oyinawo chance eddayo mu active service mu military oba I tell reserve? you, that I really want to go back into the active, Yes. Rachi, because right now, mami, the health gundi yona yaterera, eri bingo, and we don't have more worrying nga bwe twalina before, and abana omwana omu kati agenda kuyingira college, nsigaza omu. Generally, I'm in my last leg into the military, kubanga military okufuna the retirement benefit which I'm working for, you have to have 20 years in. I'm 12 years in. Okitegeera, kati mbuzayo emyaka 8. I want those 8 years lwaki nzikole in a marathon way, nzituukeko, but I'm striving to get there. Most of my issues era nga bwe zaali mu kutandika, they're still health issues. Fibroids zindeetera to okugejja, and I become overweight. I'm trying so much to come down in weight. Era nafunye one of my female counterparts nga yokugaa nti nina abantu munayo abava eyo. When I did the last video ne mukyala Brenda in Maryland, omukyala, I did not know that I have a Ugandan person who was also a fellow female comrade in the enlisted world, but in the officer world. Naye omukyala, she's a sergeant first class Christine. Najja n'aŋŋamba, Maureen, I'm going to pick you up. We're going to start doing something credible. Ngenda kuyamba so that you gain back your weight, the required weight, and try to enlist. Kubanga njagala genda either in the officer world or in the warrant. There's a warrant officer or the legal officer. So I've already have the credentials now. Mbuzaayo one step.
of the weight and one step of doing the back. When Yes. then I can springboard myself into my last leg. Really. No last baton Jolina to run to Yes. the finish line. So Absolutely. I'm going into my last baton. Right now, Najitandika from January in Jukolerera. I've toned down in weight and I'm still going down. And there's a certain weight requirement. Genetaga, when Jikuna, I have to do the last school, then to springboard me into the course, and then continue. So bwe bulamu bwange bw'onsanga nga I'm up and down or I'm trying to get things right, that is eyo ye goal yange in the military perspective. In the civilian perspective, natandika charity organization, Afande Momo Foundation. Um, Yeah. I started it. It's in its infancy stage. Me Jagala because it has everything I stand for. It's like my company. They call I'm elderly to help out in elderly people. Kwanze mama ange is an elder, so kati njifaako nnyo. It does elder assists elders in everything, especially here in the diaspora. Yambye nnyo abakyala abakulu mbatuukirira, mbavuga to different places, mbaddiramu ebiwandiiko byabwe, mbayamba to go to different areas and seek for help. Ekintu ekityo. Yes. Ayamba aba youth. The youth, I believe in abaana babeere n'ekintu kye bakola after school. Kubanga abaana baffe bati balina bye bakola, that's how they are susceptible to drugs n'okukola ebintu ebikola ki ebitali Ebitabayamba, ebitakkaanya zaabwe ne and future end zaabwe. up in decision making ez'ekitalo. Kubanga nze n'abaana mu COVID, abaana baffe munaye batukyamako, Yes. and then by the time we realize abaana baffe batukyamyeko nga sometimes it's too late obanga Yes. kibaddewo. So I try so much to get in touch with the people who help the youth, kati ngaba soccer coaches. Nemberawo nti no Afande Momo helps into giving refreshments, medallions, staff kwegamba netubeera nga tuteeka omuzannyo mu baana Mu baana. basobole okukiyiga in different sports, sitting only in soccer, but right now zeroing down in the youth soccer. And muntu eyantwalayo ye Dr. Kenneth Damba yanjigirizaayo, and nensangayo ba coach Christopher Muchivi and the Cranes coach, so they are doing something. Then eyo nenzira Uganda. Uganda, I'm big on sanitary. Ngabye obuyonjo bwantandikiramu from the beginning. Mu ssomero primary. Yeah. Yes. So I want a girl child abeere ng'alina w'asobola okwekyusizaamu singa aba atuuse mu nsonga. Ekifo ekiri private ng'ate kiri secure. Saagala girl child abeere mu nsiko. So I'm trying so much to make sure that I improve the sanitary areas like latrines, restrooms, bathrooms. Ate era bwe nsanga nti nsobola okuteekawo akazimba akatono mwe basobola okusomera, I would also do that. Yes. So nebeera something. Then nekomawo era wano. That is I have an that's immigration desk. all under Afande Momo Foundation. Kunyumiza Afande Momo Foundation. It's a jack of all trades, Kwagamba in the military, tulina ekintu kya military one source. Kitugatta ebintu bingi. So that's how I want my Afande Momo Foundation to be, that it is a one source or one stop center. Naye ng'ekuyamba to go into different arenas nga bw'oba okoze eki ozze. Yeah, kakati erina the legal immigration desk eyambira that one has been ongoing from the time I set foot back from the reserves. I've utilized it. Ate when nasoma masters yange mu Northeastern University, nasoma LLM, masters in law, and my concentration was in immigration. Right here, immigration in mukwano gwange who was very dear to me and who is still dear to me. Bamukwata nga bamuzaayo ne ngamba nsomye ntya etteeka lino linyambe okubeera nti nno taddibwayo mmanye loopholes. Naye we namalira oddisoma mukwano gwange bamudipotinze. Kale kwegamba ennaku n'ennuma naye from then I've helped many people cross the finishing line, and I'm glad that I'm able to moot, coach and deliver. The last coaching person when I coached last week was my mom. Now I'm coaching through her board, Jagendo Kula.
and she was able to answer my questions. Nemimubuuza when she went into the office, era byebibuuzo bye bimu bye bambuuziza, more so nebaza to be there to move her into her finishing line. So Yes. that is what I do best. Nyamba ku paperwork to fill it up togitegedde, nyamba to pass through the moot kyentegeeza kubuuza ebibuuzo bye bakubuuza mu immigration, nkubuulira side ne side bye bagenda okugamba, where you lacking information evuga nti awo nno obulamu genda obinoonye, you know, things like that. And then when Mock, I practice and that's practice, mock hearings. Yes. yes, obeera nga olabye nti no, we are there. And then Good job. the court, toina kumpita mu court, the court I already offered my services, court yempita, and once you need me, well, you just name it to court and you will need somebody to help you here and there. The judge will pick me up and ask me to come to you. And then I'm always with the judge. Bwenkolera, era help yange yonna is to the judge. For the judge to understand the country conditions of Uganda, for the judge to understand the political conditions of Uganda, and the judge to understand your position. So to me, that role is beautiful. Njagala nnyo ne wemba ngenze nenkola. I work in law firms. But ngenda nenkolayo nentuuka eyo ate ne baŋŋamba nti ate waliyo omusango ne ndaba nga somebody really aneetaaga, I have to opt out of the law firm ate nsooke nkole ki nyamba omuntu ono asobole okukola ki okutuuka ate then nenzirayo nenkola mu law firm zange. So that is how I do it. And then with my Afande Momo Foundation, Tivanagaye nina emirimu 5 mbonsanga ogamba nti naye Momo ate atugamba nti akola kino akola kino. Nze nkola buli kimu, sirina mulimu gwengaya. Emirimu gya certificate bwe mba nagisoma, I want to utilize it. Yes. Saagala kusoma kintu kino kibeere mu kabada yange. Everything I have to utilize it and it has to come to pass. John vs Uganda. Abadde abuuza nti do you have enough Ugandans in the USA? Amen. Munaye John tuwezezza, we are like, I'm telling you, we are more than 100 now. Yes, that's good. Tuwezezza, and we're very proud tulina n'ekibiina tukiyita Uganda Military Veterans. Tukirina, we have a WhatsApp group and we always tell those people abazze, you know, to join us in the WhatsApp group kubanga you can motivate somebody ayingira. Most people tetubakkiriza kuyingira to be in the enlisted world ngeyange, tubagamba no, you need to go into the officer world. Tetukyayagala muntu to seek less. Twagala buli omu agende a springboard to something big and better, you know. So Yes. twagala kubeera nti we are the last group erina lesser. Buli atandika, we don't mind. Nze sirina Maureen waabwe ntulaki gundi ampisa, gundi yakayingira kati no, esente zenina zange simala, limitations zenina ze zange, ye talina limitations. Mukama yamuwa, buli omu alina kukola nga Mukama bwe yakola ki bwe yamuwa. So I always tell that youth, go ahead, do it, excel. Major, I don't care. I'll salute you. I'll do everything, but go excel. Go do you. You know. That's a powerful statement. We are happy that we have seen it happen. You know, and many people are living testimonies out of us and out of our zeal and our information that they have been able to cross and they're in the officer world, and we hope to get a general one day. Yes. Ugandan based born. Ate hoping at the same time okuna a sergeant major in the army, a Ugandan born. Those are the two top ranks. Lumu tuligenda ne tubeera nga tutuuka mu Pentagon. Ne tubeera kwabo advising the president, because that is a chief of staff of the army, you know. Of course. So one day we will hope to get there. But let's first hope to get these positions, you know, then springboarding it into the Pentagon and go beyond, you know, because that is what we are hoping for. But that is what we need to be aiming at. Yes. Dividing to take up those positions, because when you do take up those roles, I believe to chief of staff of military. Ajja kunoonya abantu be basatu nga bannayuganda baakola nabo okitegera. That njagala nnyo omuntu bw'atuuka mu kitongole
twagalizaganye ate tusikanganeko ku mikono. Nasikako banne agaye Afande Momo mumanyi lawyer oba Afande ofuna ssente mmeka naye awo n'alisabye oveewo nkutwala okitegeera kakati nze nkugambe bugambi nze ŋŋaanye naye ng'okoze ozze n'onsika ate era waliwo n'abagaana naye ne tubatwala kifuba and they made it. Jenny Bulya, I wanted to do accelerated nursing. Afande naeka tuition kali high. Can your foundation help in any way, please? Foundation yange tennatuuka ku sponsoringa education. Wanga education wange nagambye nti no simuteeka mumuteeka Uganda. Ekitegeera ate mulina mu girl child mostly ate mu sanitation ni mu kuzimba latrines and restrooms. That is my biggest. Siri mu education ku w'abantu scholarships because I haven't gotten that yet. Okay. But Jenny Bulya oli mwana muto. I know you by even based by association and everything. Yes. Kyowetaaga wano, the military has it for free. Jenny oyina kudduka buddusi kola sit-ups na push-ups kuba mungu. Bintu bisatu. You can get a range right now wano mu Massachusetts. Buli weekend n'ogenda n'okuba emmundu n'oyiga emmundu engeri gye bakola ki gye bagikubamu. Odduka buddusi mu gym n'oliftingayo obuzito busatu buna n'oyiga ngeri ki gy'okola ki kolamu push-up ne sit-ups. Jenny Bulya amaanyi ogalina ng'oyiga into the nursing arena, nursing core ate ojja kuyingira nga bamaze okutraininga ng'ogenda kufuuka ekyo Rukia Mulumba Lieutenant Colonel kyali because she's in the nursing arena. Yes. So nga tolina kyotaddeko kyokka nga mwana wo bamukulabiridde all the benefits ozifunye, you're a veteran and you will never leave your nursing. That is good advice. Tuition assistance yena covered for you. That's it's good in the advice. military. All you need is to sit down and do that ASVAB, that initial aptitude test. Ebisigadde byonna will be history. Jenny Bulya ajja ku contactinga bw'anaaba asobodde. So njagala Jenny okwogera naye tusikinge professions ezisobola okututeeka mu kye twagala. Absolutely. In the military abantu balowooza byakuba bukubi emmundu naye nze nkugamba nti n'emmundu teri nayo. Most of the time I have not. Nkugambye nti mbadde mu 12 years. Ochege, I'm doing my legal job and I was doing the logistics job that I started up with. Ochege, naye nga I'm going down there but helping mwekyo. Era naawe Jenny ojja kugenda oyambe in the nursing arena. Ojja genda okola nursing, tojja kola kintu kirala. Okay. So tuyige ekyo nti no omulimu gwe bakwadde mu military gwe mulimu gw'oyagala okukola eno mu civilian world ate ne bw'ovaamu your credentials just transfer over. Okay, Afande. Thank you. It's a good advice to Jenny Bulya. Your organization should involve talking to the youth to join the army, Afande. Okay. Your organization yakikola dda from the onset era erina products za youth into the yes. Ekyo kyo kyakolebwa dda nga tennatandika na kubeerawo. It has always been doing that. Okay. Afande Momo, I celebrate you and I bless the God. I bless the mighty God for your life. Bless the mighty God for your life. More grace. What an inspiration you are, my dear. Thank you so much. Yes, I have learned a lot. N'abalala bangi nnyo, comments zizino nyingi nnyo. Afande, njagala tusigaze dakiika ziringa 5 okuwunzika show part 2 y'olugendo lw'obulamu bwo olwaleero. Ogenda kukozesa eddakiika ezo 5. Netuwaakayo nno ndaba nga ate yekyanzeemu katono. Simanyi oba ompulira. Afande.
Program olugendo Afande Momo ngezaako okumufuna n'okumuwulira mu background wano. Kumpi tubadde tumaliriza. Njagala kubeebaza okuva gye twatandikidde yonna okutuuka essaawa eno tumalidde show eno. Mwebale nnyo okutuwa obudde bwammwe. This is a technical issue now. Technical issue now. Okay, waliwo simuli mu background. Afande waliwo Afande ayina technical issue eyingiddewo ate naffe twafekitingiddemu. Nga njagala kubeebaza olw'okuba nti mubaddeko okuva gye twatandikidde okutuuka ku ssaawa eno. Nkukakasa nti puroguraamu eno olugendo ejja kubaako kinene bwe kyetuusa awakyekola mulamu bwo, ejja kubaako ekyenjawulo. Manyi bwe tugimalira buli lugendo lw'omuntu, buli story y'omuntu oyina ky'osobola okukijjamu. Nkukakasa oyina engeri gy'okolamu ebintu ne gy'olowooza nti bwe byalikoleddwa oba oli awo abo abalina bwe batuuse nti bwe babikoze. Naye bw'omala okuwulira obuzibu bayiseemu n'engeri gye basobodde okutuuka bwe batuuse, kijja kukuyamba okukyusa mu nkola y'ebyo ebintu. Kijja kukuyamba okukyusa obulamu bwo, kijja kukuyamba. Bw'otoobeere ggwe ojja kubeera oyambye omwana wo, bw'otoobeere ggwe ajja kubeera kojjaawo oba omuntu yenna gw'olinako akakwata oba oluganda mu mbeera efaanana bw'etyo. Nkakasa bukakasa nti byonna osobola okubituukako bw'oba owulirizza bannaffe be tukyaza wano be bayiseemu. Afande agezaako kujoyininga tusobole okukola conclusion wano show eno tusobole okugiwunza kulwaliro, naye afunyeemu okutaataagana ndowooza network n'ebintu nga mumanyi ebintu by'abazungu. N'olwekyo ngenda kumulindamu eddakiika nga 2-3 bw'anaaba nga tasobodde tujja kuba tusobola okubwasiibira wajjiwaleero. Kankolemu bwe nti katono nnyo. Mama, ngena kwezunza yali muka
mukazi mukozi ayagala abaana fiyawo kulwa abaana ebyokulya nga bibula lwe mufunye nga mulya lwe bibuze nga muguma abaloga nga baloga endwadde zaluma bali obulungi baseka kale nze okubeera wano okubeera kino Yesu yambye era ye munnange yegwe munnange yegwe munnange kuyita munnange kufuuka munnange taata yegwe munnange kuyita munnange baseba abatuddeeyo banyaba abatuddeeyo musembere mbalage munnange ono ye munnange yafuuka munnange yegwe munnange ebigambo bya maama bwe yabanganyize byammalangamu amaanyi ndi mukazi munaku ndi masikini ntambula mpita mizimu teyalina yamba teyalina suubi teyalina future singa nali nkuzeemu oba nandikoze sente nensanyusa maama naye nali mutabange nga n'ennusu 5 si kyangu kyazifuna naye mukama olina amaanyi gwakyusa obulamu wanerabize bikadde nze ndaba wasangula maziga ga maama yegwe munnange yegwe munnange yegwe munnange kuyita munnange kufuuka munnange taata yegwe munnange kuyita munnange baseba abatuddeeyo banyaba abatuddeeyo musembere mbalage munnange ono ye munnange yafuuka munnange yegwe munnange okulanga yakadde nolowooza gy'obudde ne weebasa mukama bwe nakulakulamu maama wange yannyumiza ku biseera by'entano ebiseera ebyo byali byannaku abalungi abatugenda kunfaafa abamu byabatwalira ssente balala byabatwalira ŋŋanda abantu nga battibwa mmundu ne maama oyo yandifuddeera wandikuze nga taata taliiwo naye mukama ye yayamba oyo tobolaba kuyita munnange nze yankonya nnyo nnyo yegwe munnange yegwe munnange yegwe munnange yegwe munnange kuyita munnange yegwe munnange kufuuka munnange taata yegwe munnange kuyita munnange baseba abatuddeeyo banyaba abatuddeeyo musembere mbalage munnange ono ye munnange yafuuka munnange yegwe munnange oluyimba yegwe munnange njagala kukakasa bukakasa era nsuubira nti tukoledde bulungi lukuwunzikidde bulungi show eno. Afande Momo Maureen Asiiimwe Kalemba ye mugenyi gwe tubadde naye lunaku olwaleero nga tuwulira ekitundu ekyokubiri eky'olugendo lwe. Mukakasa oggyeemu bingi era ofunye binene ebigenda okukyusa obulamu bwo. Nakugamba tukusa akagambo nti life changing experiences, real life experiences ate life changing experiences zofuna wano lessons and inspirations zigenda kukola kinene ebyobulamu. Njagala kusinziira wano kusiibula tetusobodde kuddamu okufuna afande technical issues nga bumanyi ebyuma bya Muzungu network naye kirungi abadde amaliriza. Nkwagaliza wiiki empya ennungi n'omwezi omupya okugenda kutambika.
tujja kuddamu okusinkana wano ku Sande ejja naku z'omwezi 6 n'omugenyi omulala nga tugabana naye olugendo lwe ng'atubulira ye bw'asobodde okutuuka w'atuuse na byonna bibadde mu bulamu bwe. Naye essaawa zijja kukyukamu kubanga ye Afande abadde wa ssaawa zino ku emirundi ebiri tumukyazizza 4 ku 6 eza Eastern Time, 12 ku 2 eze Uganda. Naye tugenda kuddayo ku ssaawa zaffe eza bulijjo ssaawa 7 eza Eastern Time, ku 9 ne Uganda ssaawa 3 ku ssaawa 5. Njagala okubaagaliza ebirungi ebyereere n'okubasabira obuwanguzi obw'amaanyi ku byonna bye mugenda okutuukako mu wiiki eno. Adrian Nsubuga, thank you so much for bringing Afande Momo. You are welcome. Twagala mufune ebirungi ebisobasobanye ng'obugulu bw'eggongolo ate era n'okwongera okusabira bannaffe abali mu kusoomoozebwa okwetalo ddala abali mu Ukraine. Nze Kirimutu Lukwago Moses, Ambassador Kamsumsum, nkuweereza kusinziira mu kibuga Toronto e Canada. Njagala olabe ku katono nnyo ku namba z'essimu ezo n'akalambo ako okumanya nti ffe bwe tukwata ku mukolo gwo tegusigala kyekimu. Bwe tukwata ku mukolo gwo gugenda mu byafaayo. Wekwate Kirimutu Function Managers kuba ennamba ezo essimu eziri okwo buukinge bwe olina omukolo gwo okuva kati paka mu Desemba ojja kuba ofuna omwogenzi omulungi. Nze nange bweba weetaagira ddala nze wano e Canada wendi ne US bweguba nga gyenguli nsobola okujjayo tebube Bungereza tebe Uganda. Buukinzi ate tulabe nga tukutuusaako saavisi esinga okubeera ennungi ekitiibwa. Mugulu Matone ne banno abalala bwe mubaddeko mwebale nnyo, mwebale ddala kufiisa kadde n'okuteekayo data wammwe nga buli kimu kyonna kimutaddemu. Twagala kubeebaza ate n'okubagamba nti kikkakatako okulabira ku balala n'okumanya successes n'achievements ze batuuseeko batya mu mbeera emu oba endala. Njagala kuweereza obubaka eri bannaffe butuweereza emirimu mu Kirimutu, Kyanga Fred, Director Kayengo Ali, Mwamigwire Patrick, n'abalala bangi nnyo, Emmanuel Bruno Kirumira n'abalala bangi betutambuza emirimu gyaffe mu Kirimutu Function Managers. Twagala okubaagaliza ebirungi ebyereere n'okukakasa nti bwe tukwata ku saaviisi y'omukolo nga era bwe mulaba kati oyo abeera nze Kirimutu ng'era bwe mulaba mu bijjo by'abalamu nga tuli mu kukulembera ensonga mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka oyo yali Kyaddondo. N'olwekyo njagala kubaagaliza ebirungi byereere. Wiikendi ewedde ssaawa yakudda ku mirimu ku bbalaza. Mubeere bulungi, mweraba. Bye bye.